Good afternoon, everyone. Okay, so all are present. Is the audio clear? Audio clear ആണോ? ഞാൻ പറയുന്നത് clear ആണോ? Background disturbance ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? Okay. So can we begin our class? So till yesterday we were discussing the topic statement of cash flows. അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, the various methods that we could use in preparing the statement of cash flows. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന ടോപ്പിക്. So today we will be discussing the questions related to the topics discussed till yesterday. ഇന്നലെ വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് സെക്ഷൻ എ external financial reporting സെക്ഷൻ എയിലത്തെ first introduction till preparation of statement of cash flows, we will be discussing the questions. So mainly hawk based ആയിട്ടുള്ള questions ആണ്, MCQ questions. So have a pen, paper and calculator with you, computations ഉണ്ടാകും. So let's make it a discussion ആക്കാം. I will be asking you questions, you will be replying me. You could also ask me questions, doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ you could ask me. If I could clear it right now, I will be clearing it. Or reference വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I will be referring and clearing it in the next class. So pen, paper, calculator എല്ലാം ready അല്ലേ? നമുക്ക് questions answer സെഷനിലോട്ട് പോയാലോ? Okay. So അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഉള്ളതല്ലാതെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. ഐ വിൽ ബി ആസ്കിങ് സമ്മൺ ഓഫ് യു ടു ഡു ഇറ്റ്, വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം. ആൻഡ് ഇഫ് യു കുഡ് പോസിബിൾ യു കുഡ് ടേൺ ഓൺ യുവർ മൈക്ക് ആൻഡ് സ്പീക്ക്. അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ചാറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി കംഫർട്ടബിൾ ടു യു ഓൾസോ. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആസ്ക് മീ എനി ഡൗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ് മീ ദ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ബി റെഡി. യെസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ വിസിബിൾ അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ വിസിബിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ. So in the first session, number 20 questions, almost I told you that 60 questions എടുത്തുണ്ട്. അതിൽ up to 40 to 50 questions ആയിരിക്കും repetitions ഒന്നും ഇല്ലാതെ different patterns ൽ നിന്നുള്ള questions. So we will be working out, we will try to work out the entire questions. So almost similar different patterns ഉള്ള questions work out ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് maximum നോക്കാം. So the first questions, simple questions ആണ്. We know that introduction part ആണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്ന പോർഷൻസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോ പോലെ തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. So almost every questions അല്ലെങ്കിൽ concepts will almost be very clear to you. So we are just having a revision of what we have learned. Just take it as like that. And okay. So read out the question and I hope I have told you in your earlier classes. മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, when you are given with a large amount of data, first have a look at the final one-line question. ആൻഡ് വൺ ലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയതിന് ശേഷം മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ആ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് ഈസിയർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ഫൈനൽ വൺ ലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. സോ യു കുഡ് നോ ദാറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണും ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ഡേറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. So first of all, what we have to do, we have to look at the final one line question. What is the final question? What is the amount of total current assets reported on the balance sheet? Balance sheet il nammal report cheyyunna total current assets endanu. So the question is regarding what is the total current asset. So have a look at the question. Blue Fox Industries had the following account balances at year end: sales, cash, accounts payable, rent expense, account receivable, cost of goods sold, land, contract liability, gain on sale, equipment, inventories, notes payable. Okay. Yeah, I hope Revati.
Someone has turned on the mic. I got a notification. Okay. Coming back to the question, inventories, notes payable. So we have to find the total current assets reported on the balance sheet. So just have a look at the informations provided above. We could identify what are all the current assets. So current assets in the sales. Sales is not an asset, right? Cash, a current asset. Accounts payable, it's not a current asset. So let's put out what are all the assets and liabilities. Current assets alle namukku vende. So what are all the current assets here? Cash is there, plus accounts payable is current liability, rent expense ആണ്. Accounts receivable plus cost of goods sold, അതൊരു income statement expense ആയിട്ടാണ്. Land is a fixed asset. Contract liability, പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് contract liability. Gain on sale asset അല്ല. Equipment is a fixed asset. Inventories is a current asset. Notes payable എന്താ? It's a non-current assets. It's a current liability. So what are all the current assets? Cash, accounts receivable, and inventories. So what is cash? Cash is 23,400 plus accounts receivable is 9,400 and inventory 2,200. Add it all, you will be getting the current assets. 23,400 plus 9,400 plus 2,200. 35,000. Yes. കിട്ടില്ലേ? ഈ ഫിഗർ കിട്ടില്ലേ? Okay. So moving forward to the next question. Okay. The statement of changes in stockholders' equity shows A. Option A, computation of the number of shares outstanding used for earnings per share calculations. Reconciliation of the beginning and ending balances in the retained earnings account. Option C, listing of all stockholders' equity accounts and their corresponding dollar amounts. Option D, reconciliation of the beginning and ending balances in the individual stockholders' equity accounts. So what does the statement of changes in stockholders' equity shows? എന്താണ് ആ statement of stockholders' equity കാണിക്കുന്നത്? What is the statement about? Computation of the number of shares outstanding used for earnings per share calculation. EPS calculate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ. സോ അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. B, reconciliation of the beginning and ending balances in the retained earnings account. Retained earnings account beginning ending balance reconciliation. Listing of all stockholders equity accounts and their corresponding dollar amount. ഈ stockholders equity accountലെ എല്ലാ individual accountsനെയും നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഡോളർ അമൗണ്ട്സ് എത്രയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Option D, reconciliation of the beginning and ending balances in the individual stockholders equity account. ഓരോ stockholders equity accountലെ ഓരോ individual accountന്റെയും beginningന്റെയും ending balanceന്റെയും reconciliation കാണിക്കുന്ന statement. So what is the right answer? Option A, B, C or D? Okay. എന്താണ് ആൻസർ? Yes. It's option D, reconciliation of the beginning and ending balance. So stockholders equity. So you may be confused with the option B. Option B and the reconciliation of the beginning and ending balances in the retained earnings account. So retained earnings account is one of an account in the stockholders equity. Balance sheet la stockholders equity section la kanikkunna one of the account is the retained earnings account. So since the statement is showing the changes in the stockholders equity, so various other individual accounts are present in the stockholders equity, like stock, common stock, preferred stock, accumulated other comprehensive income is the additional paid in capital, and this retained earnings will also be there. So in this stock statement of changes in stockholders equity, they will be portraying the changes in all these individual accounts from the beginning till the end. What all changes, what all transactions are happened in this equity section, stockholders equity section, will be showcased in this statement of changes in equity.
ഇനി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയറിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അല്ല. പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയിൽ ഓരോ ഐറ്റത്തിനെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡോളർ എമൗണ്ട് കാണിക്കില്ല. കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ച് എത്രയാന്ന് നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണത്. I hope it is clear. Can I move forward to the next question? Okay. Next. The accounting concept or convention which in times of rising prices tends to understate asset values and overstate profit is the. So the accounting concept, it's an accounting concept or convention. In times of rising prices means in times of inflation, tends to understate asset value. Asset in the value understate, which means that asset value will be lower, and overstate profit. Profits in a overstate. What is that accounting concept or convention called? Historical cost convention, going concern concept, prudence concept, conservatism concept. So Krishna Priya has given me the answer, option A, the right answer. So historical cost convention അല്ലെങ്കിൽ historical cost concept എന്താ പറയുന്നുണ്ടാവുക? The asset will be recorded in the balance sheet or in the books of account at their cost of acquisition. നമ്മൾ അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കോസ്റ്റ് ആണോ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കോസ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ അസറ്റിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കോസ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഇസ് റൈസിങ് വിച്ച് മീൻ ദാറ്റ് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടും. The price will rise. So in all year ഞാൻ ആ സെറ്റ് ഒരു 10,000 റുപ്പീസിന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the same asset if I'm buying today I should be spending 50,000 എന്ന് വിചാരിക്കുക, which means that the value of the asset has gone up. But since even though I am recording that asset in my books of account at the historical cost, the cost I incurred in purchasing that asset at 10,000 കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. And the depreciation on that asset will be provided on that cost. അല്ലെ, ആ കോസ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. So if the cost is lower, what will happen? The depreciation will be lower. Depreciation lower ആണെങ്കിൽ our profits will be high. So that is the going concern concept എന്താ? The business is assumed to continue for an indefinite period of time. അതിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. Prudence concept. And what is conservatism? Conservatism concept, prudence concept. What is prudence concept? Can anyone tell me what is prudence concept? What is prudence concept? Conservatism, I know that all of you may be knowing. What is prudence concept? Anticipate. Conservatism is the anticipating of all loss. അതായത് we will be, if we are anticipating any loss, we will be providing a provision in our books of account to meet that loss. But if we are anticipating any profit income in the future, we will not be providing any provision, right? So that is, and losses are anticipated, we will be setting up a certain portion of our profit in order to cover that loss as and when it arises. But no such thing is done in case of an anticipation of income. So that is conservatism concept. And prudence means it is an accounting concept, which means that the accountants or the parties who are doing these accounts we need to exercise due diligence. And the choice of accounting policies അല്ലെങ്കിൽ estimates ഇടുന്നതിലായാലും ജഡ്ജ്മെന്റിലായാലും whatever it may be, they have to exercise a degree of caution. They have to exercise due diligence in adopting the policies and in making estimates and judgments. They have to follow a certain level of competence. There should be a certain level of caution to be undertaken by these accountants. അതാണ് ഈ prudence concept പറയുന്നത്. So conservatism concept is that concept which says that if you anticipate any loss, you will be providing certain provision to cover up that loss as and when it arises. So prudence concept കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് എടുക്കുന്നതിലായാലും നമ്മൾ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്നതിലായാലും എസ്റ്റിമേറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എസ്റ്റിമേറ്റ് വി വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് പ്രൊവിഷൻ അല്ലേ, പിന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് ആയാലും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയാലും ആർ ഓൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓർ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ്. So when you are making just estimates or judgments, you should have a certain caution. You should exercise a degree of caution
in adopting that policies, because if you adopt the policies wrongly, if you exercise that policies wrongly, നമ്മുടെ income may be overstated അല്ലെങ്കിൽ understated ആയിരിക്കാം. സപ്പോസ് ഒരു പ്രൊവിഷൻ, ഞാൻ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രകാരം ഞാനൊരു പ്രൊവിഷൻ 10% പ്രൊവിഷൻ ഓൺ സെയിൽസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബട്ട് 10% ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഒരു 5 to 6% മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റോങ് ആണ്. Okay, your estimates may be wrong, right? So estimates wrong ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ our profits or our results may tend to be wrong. Like ഞാനിപ്പോ പ്രൊവിഷൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് 10% ആണ്, ബട്ട് ഹിസ്റ്ററിക്കലി എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രകാരം ഒരു 6% മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സസ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ പ്രൊവിഷൻ കീപ്പ് ചെയ്തു. ഇഫ് ഐ എം കീപ്പിംഗ് more provision, what will happen? My income tends to go low. അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻകം കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കപ്പെടും. So in adopting the accounting policy or in making any estimates or judgment, the accountant needs to exercise a degree of caution. അതാണ് prudence concept പറയുന്നത്. Historical cost convention, I have told you, going concern is the base concept on which we prepare the balance sheet, in which the business is assumed to continue for an indefinite future period. Conservatism എന്താണ്? When in doubt, who's the solution that will be least likely to overstate assets and income? The conservatism concept would not lead to understated asset values, though it certainly would not lead to overstated profits. So can I move forward with the next question? Clear ano? Okay. The next. The balance sheet or statement of financial position help users to assess the liquidity, financial flexibility, solvency, and risk of a company. A company with financial flexibility has the ability to: option respond to unexpected needs and opportunities. Option B, decide whether to settle a liability or write it off. Option C, choose the valuation methods and it will use to report to its asset, meet its financial obligation as they come due. Financial flexibility of a company ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is that company is able to respond to unexpected needs and opportunities. As and when any needs and opportunities comes, it will be able to respond quickly. Decide whether to settle a liability or write it off. ഒരു liability നമ്മൾ settle ചെയ്യണോ, pay ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ write it off, എഴുതി തള്ളണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ability. Choose the valuation method it will use to report its asset. അസറ്റിനെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം, ഏത് വാല്യുവേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏബിൾ ആണ്. മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആസ് ദേ കം ഡ്യൂ. എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലയബിലിറ്റീസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആസ് ദേ കം ഡ്യൂ ദേ ആർ ഏബിൾ ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്. So what does financial flexibility of a company means? Okay, Krishnapriya and Maria, Fazin A. So Krishnapriya and Maria has gone for option D. Let's check it whether yes, strong. And Fazin has given me the option A. Right. So meet its financial obligation as they come due. ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി സോൾവെൻസി എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. റൈറ്റ്. As and when a liability arises, if the firm is able to meet that liability, it represents the solvency position of the firm and respond to unexpected needs and opportunities. Financially flexible ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു, ഒരു ആവശ്യം വന്നു, in which means that we are able to make use of that opportunities. അല്ലെ, ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറ്റണം. സോ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ, സപ്പോസ് ഒരു ന്യൂ ടെക്നോളജി വന്നു, suppose for example if there is a new technology introduced in the മാർക്കറ്റിൽ പുതിയൊരു ടെക്നോളജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ഇറ്റ്സ് an opportunity. ആ ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ there are numerous benefits associated with adopting that technology. So it's an opportunity to us, right? So if നമുക്ക് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വേണം.
അതായത് എനിക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അതിന് അനുകൂലിക്കുന്നതായിരിക്കണം ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നതായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ability. And to that നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ എന്താ പറയുക ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ amount and timing. So have a look at the explanation. Financial flexibility refers to the ability of a company to take actions that will alter the amounts and timing of its cash flows so that it is able to respond to unexpected needs and opportunities. Unexpected ആയിട്ടുള്ള needs ഉം opportunities ഉം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the business is able to take action. How? By altering the amount and timing of cash flow. അതിന്റെ cash flow, financial ആയിട്ടുള്ള cash flows-ന്റെ ടൈമിങ്ങും എമൗണ്ടും ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് it's able to respond to these needs and opportunities. That represents the financial flexibility. എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി, അതാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി എന്താ പറയുന്നത്? ഡിസൈഡ് വെദർ ടു സെറ്റിൽ എ ലയബിലിറ്റി ഓർ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓഫ്. അല്ലേ? സോ ലയബിലിറ്റി, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ലയബിലിറ്റി, നമ്മൾ എന്താ ലയബിലിറ്റി മസ്റ്റ് ബി സെറ്റിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓഫ് മീൻസ് എപ്പോഴായിരിക്കണം? നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആവാണ്, ഇൻസോൾവെന്റ് ആവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ബാങ്ക്രപ്സി ജഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ലിക്വിഡേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇൻ സച്ച് എ കേസ് വി ആർ നോട്ട് ദ പാർട്ടി who will be settling the liability. A bankruptcy judge, they will realize our assets and settle our liability based on the priority. In such a case ചില ലൈബിലിറ്റീസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യപ്പെടാതെയും പോയി എന്നൊക്കെ വരാം. So it's not a financial flexibility കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു എബിലിറ്റിനെ അല്ല. Choose the valuation method it will use to report its assets. Assets റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി. സോ അതല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. ചില അസറ്റ്സ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ചിലതിന് ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. So based upon the accounting standards which we are following, അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വാല്യുവേഷൻ മെത്തേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. So certain methods will be permitted under US GAAP, but certain methods will be permitted under the US GAAP, but certain other methods may not be permitted under other standards. So we have to look into that. So clear with the explanation? Okay. Yes, next question. In times of rising prices, what effect does the use of the historical cost concept have on a company's asset values and profit? In times of rising prices, in times of inflation, ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് വാല്യൂസിനും പ്രോഫിറ്റിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഇഫക്റ്റ് എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഒരു സിമിലർ പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ബട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ടിൽറ്റ്. ഏത് കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, എഫക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കൺസെപ്റ്റ് കാരണം എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ വാണ്ട് യു ടു ഗിവ് മീ ദി ആൻസർ. സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദി എഫക്റ്റ്. Option A, asset values and profit will both be understated in the financial statement. The financial statement, the asset and the profit will be understated. Asset values will be overstated and profit understated in the financial statement. Asset value and overstate ചെയ്യപ്പെടും, profit understate ചെയ്യപ്പെടും. Asset values and profit will both be overstated in the financial statement. Asset profit overstate ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. Asset values will be understated and profit overstated in the financial statement. Asset value understate ചെയ്യപ്പെടും, profit overstate ചെയ്യപ്പെടും. So what would be the likely answer? So Krishna Priya has given me the option D. Let's check. And Celine has option A. So the answer is option D. Asset values will be understated. Times of rising price. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, ഒരു 5 years മുന്നേ ഞാൻ റെസിപ്റ്റ് മേടിച്ചു 10,000. സോ ഞാനത് എൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഐ വിൽ ബി റെക്കോർഡിംഗ് ദറ്റ് അസെറ്റ് ഇൻ ദ 10,000 വാല്യൂ in which I have purchased that asset. അല്ലെ, ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിലായിരിക്കും, ആക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റിലായിരിക്കും ഞാൻ അസെറ്റിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ബട്ട് നൗ ഇപ്പോൾ യു നോ ദാറ്റ് കറന്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്.
So now same asset ഞാനിപ്പോ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ I have to provide 50,000 rupees. Suppose 50,000 ഞാൻ മുടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, so what is the value of that asset right now? 50,000. But what is the value that I'm recording it in my books of account? It is 10,000. So due to this historical cost concept, the asset value is understated. Asset in the value understated ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എൻ്റെ books of account. So in profit ഈ അസറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ, അമോർട്ടൈസേഷൻ ഓർ ഡിപ്രീഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ, അമോർട്ടൈസേഷൻ ഓർ ഡിപ്രീഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോസ്റ്റ്, അല്ലെ ആ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യുക, ഡിപ്ലീഷൻ നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ if the cost is lower, the depreciation expense that I will record is also lower. Expense കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is the relative, what is the resultant effect in the profit? The profit will be more, profit will be higher, profit will be overstated. So in case of rising price or inflation, if we are using the historical cost concept, the likely effect on the asset value is that asset will be understated and the profit will be overstated in the financial statements. Clear? സെറിൻ ക്ലിയർ ആണോ എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ അല്ല എന്നുള്ളത്? Okay. Next. According to the FASB conceptual framework, Financial Accounting Standards Board FASB, the objectives of US GAAP ഒക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കയിലെ USA ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോഡി, ഇന്ത്യയിലത്തെ IASB ഒക്കെ പോലെ തന്നെ, ഇന്ത്യയിലെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോർഡ് ASB പോലെ തന്നെ US-ലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോഡിയാണ് FASB, ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോഡി, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോർഡ്. Financial reporting for business enterprise are based on, according to the FASB conceptual framework, the objectives of financial reporting for business enterprise are based on option A, generally accepted accounting principles, option B, the needs of investors and creditors in making decisions about providing resources to the entity, reporting on management stewardship, the need for conservatism. എന്താണ് financial reporting objectives ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? So can you provide me the answer? Generally accepted accounting principle. So many of you, almost all of you has given me the answer option A. So it's wrong. So our remaining three options, what you feel is the most right option? B. Yes. That is the right answer. So the objective of the financial reporting, what are objectives of the financial reporting means for what purpose we are preparing the financial reports, alle. So our objectives എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും? I have told you that the users of the financial statement. So we are having various stakeholders. So ഈ users our financial statements യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക different purpose-നായിരിക്കാം. So investors may be looking at the financial statement for some other purpose, while creditors will be looking at other purpose. അല്ലെ, ഓരോരുത്തരുടെയും purpose different ആണ്. Their relationship with the organization is different. അല്ലെ, ഓരോരുത്തരുടെ fiduciary relationship with the organization is different. So based on their nature of relationship, based on their purpose, based on their needs, the objectives of the financial reporting varies. So the needs of investors and creditors in making decisions about providing resources to the entity. So investors will be providing investable funds, alle. Creditors ആയാലും നമുക്ക് ലോൺസും ഡെറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. So they are supplying resources to the entity. So capital എന്ന് പറഞ്ഞ resources സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവര്. So അവരുടെ need അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും financial reporting. So the company, the organization has to provide information to those. ഇവരാണ് നമുക്ക് capital contribute ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവരാണ് നമ്മൾക്ക് financial resources provide ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So അവർ provide ചെയ്ത resourcesന് result ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ what is the financial position of the organization, what is the position of their investment എന്നറിയാൻ they will be interested. So we are satisfying their needs. അവരുടെ നീഡ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കാനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. And reporting on management stewardship. Management is acting as the stewards, alle. Management and is acting on part of the investors, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സിന്റെ ഏജൻസ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് മാനേജ്മെന്റ്. സോ
മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആ ഒരു എന്താ എഫിഷ്യൻസി, അവരുടെ ആ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. The need for conservatism means anticipation of loss, അല്ലെങ്കിൽ we are reporting our assets and liabilities in the correct with due diligence and care. That is what is conservatism, and we will be anticipating the losses, future losses, and anticipate that we will be providing for those losses in our current financial statements. So അതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. So the answer is option B, the needs of investors and creditors in making decisions about providing resources to the entity. And the basic purpose of preparing the financial statement is provide information to the stakeholders of the business. So അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക, അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മെയിൻ ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. The needs of investors and creditors in making decisions about providing resources to the entity. Clear? Okay. Moving forward, next question. All of the following are limitations of the balance sheet except that. The limitation of the balance sheet except. The balance sheet is prepared using management judgments and estimates. Assets and liabilities are usually recorded at historical cost, which might differ significantly from current fair value. The balance sheet provides information on the liquidity and solvency of the company. Option D, the balance sheet omits many items that cannot be recorded objectively, but which have financial value to the company. So, ഇതിൽ ഒരു 3 എണ്ണം നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ്, ഒരെണ്ണം ലിമിറ്റേഷൻ അല്ല. We have to find that one which is not a limitation. First option എന്താ പറയുന്നത്? The balance sheet is prepared using management judgments and estimates. So, when you prepare balance sheet, management judgments and estimates ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Next, assets and liabilities are usually recorded at historical cost, which might differ significantly from current fair value. Asset and liabilities നമ്മൾ record ചെയ്യുന്നത് historical cost basisലാണ്. So when you compare that with the current fair value, there will be significant difference. Next, the balance sheet provides information on the liquidity and solvency of the company. Companyയുടെ liquidity position, solvency position പറ്റിയിട്ടുള്ള information നമ്മൾക്ക് provide ചെയ്യുന്നു. Next, the balance sheet omits many items that cannot be recorded objectively, but which have financial value to the company. Companyക്ക് financial value ഉണ്ട്, but that informations are omitted in the balance sheet. കാരണം financial value ഉണ്ട്, but monetary importance ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is omitted in the balance sheet എന്ന്. So what you feel is the right answer? C. Yes, the right answer is C. All has given me the right answer. Yes. So can I move forward with the next question? നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? If in between, if you require any time to note down the things, you could ask me. I will stop. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപടി തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്താൽ മതി. So financial statements included in the annual report to the shareholders are least useful to which one of the following? ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ടു ദ ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ആർ ലീസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ടു വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ്? ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ഇതിൽ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരിൽ ആർക്കാണ് യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ, ഏറ്റവും കുറവ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്? ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ടു വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ്. ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി കോമ്പീറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സസ്, ഓപ്ഷൻ സി ബാങ്കേഴ്സ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ടു ലെൻഡ് മണി, ഓപ്ഷൻ ഡി മാനേജേഴ്സ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അതൊക്കെയാണ്, അല്ലെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണല്ലോ, അതാണ് നമ്മൾ ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ അല്ല. വിച്ച് വൺ ഈസ് ദാറ്റ്? ടു whom it is not useful?
Yes. Right answer. Managers in charge of operating input. അതായത് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇത് മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ. So managers means in charge of operating activity means they are the decision makers, അല്ലെ? They are in charge of making decisions within the organization. So decision makingലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം. Since they are in charge of the operating activity, so day-to-day activities നെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും കോസ്റ്റും റവന്യൂം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. So by looking at this income statement or financial statement, ആ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ആ വർഷത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഒരു റിസൾട്ടിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ പരുവത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ബാലൻസ് ഷീറ്റും. അത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ടു ഹൂം? മാനേജേഴ്സ്. സോ വേരിയസ് റിപ്പോർട്ട്സ് വേണം, പിന്നെന്താണ് അവിടെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ്, കോസ്റ്റ് ഡേറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു റേഷ്യോസ് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഓരോന്നിനെ പറ്റിയുള്ള മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും those managers who are in charge of the operating activity will be making decision. So this report which is provided to the shareholders in the annual general body meeting will only contain the end result. സോ എൻഡ് റിസൾട്ട് മാത്രം അവർക്ക് പോരാ, അതിന്റെ പ്രോസസ്സ്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വേണം. സോ ദേ നീഡ് മോർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പൊസിഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മതി. കോമ്പീറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എത്രയുണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് പൊസിഷൻ എന്തുണ്ട്. ബാങ്കേഴ്സ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ടു ലെൻഡ് മണി, സോ ദേ വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് അവർ പ്രോഫിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലും അവരുടെ സോൾവൻസി ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നോക്കണ്ടാവുക. സോ ഇന്റേണൽ മാനേജേഴ്സ് മീൻസ് they have to make decisions on the day-to-day operating activities. So day-to-day decisions ഒക്കെ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ they require more detailed information. മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട്, ആ പ്രോസസ്സിലുള്ള ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ട്, അതിന് ഇൻകറിയുന്ന കോസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്ക് വേണം? ഈ മാനേജേഴ്സിന് വേണം. സോ കുറച്ചും കൂടെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുള്ള കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ്, കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്, അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. Clear? Clear ആണോ? Okay. Moving forward. Next question. Yeah. Get me the answer. All of the following are elements of an income statement except which one is not an element of the income statement? Gains and losses, revenue, expenses, shareholders' equity. Yes. Done. Shareholders' equity is an element of the balance sheet, not income statement. Clear? ഇതിനൊന്നും explanation വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Next, yeah. A company's net income totaled 12 million. The company had an unusual loss of 250,000 and unrealized after-tax gain of 25,000 on available for sale debt securities and a 900,000 distribution of cash dividends. The company's comprehensive income was. Yeah, I want you to compute me and give me an answer among them. After that, looking at your answers, I will be explaining how to compute the answer. Yeah, you have 2 minutes. 30 to 40 seconds is more than enough, but since even though I'm giving minutes. So have a look at the question. Give me the answer. Option B. Yeah, person has given me option B. What about others? Celine, option D. What about others? Any other options? So Anne Mary has given me option C. So option B and option C, രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Let's check. Option C is wrong.
Option B is the right answer. So Fazin, good. So what is comprehensive income? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു comprehensive income means it includes all transactions of the business except those transactions with the owners of the business. ഓണേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെയും റവന്യൂ ഗെയിൻസ് ഇൻകം ലോസസ് എക്സ്പെൻസസിന്റെ എല്ലാ ഇഫക്റ്റും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം. ഇൻ ഷോർട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു is equal to net income plus other comprehensive income, or we could say OCI എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം. സോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ? കമ്പനീസ് നെറ്റ് ഇൻകം ടോട്ടൽ 12 million. നെറ്റ് ഇൻകം ഹാസ് ഗിവൺ ടു us and 250,000. അൺയൂഷ്വൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺയൂഷ്വൽ ഗെയിൻ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക? Operating gains or losses and will be shown under what? Income from continuing operation അല്ലെ unusual loss. So income from continuing operation ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻകം എടുക്കുന്നത്. So in this net income ഈ unusual lossന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. So വീണ്ടും എടുക്കണ്ട. Unrealized after tax gain of $25,000 on available for sale security. So I've told you that നമ്മൾ trading securities are there, available for sale securities are there, and held to maturity securities are there. ഇതിൽ ട്രേഡിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹെൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അൺറിയലൈസ്ഡ് ഗെയിൻസ് ആൻഡ് ലോസസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ട്? അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അലോങ് വിത്ത് ദിസ് നെറ്റ് ഇൻകം വി ഹാവ് ടു ആഡ് this. It is a gain, after tax gain. Since it is a gain, we have to add this. And 900,000 distribution of cash dividend. So distribution of cash dividend is a transaction with the owner. Owners relate ചെയ്തിട്ടുള്ള transaction ആണ്. So in this comprehensive income, all transactions will be included except those transactions with the owners of the business. അല്ലെ ഓണേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. So comprehensive income എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടും? It includes that 12 million net income plus $25,000 of the debt gain on the unrealized gain on the available for sale security. So 12,025,000. ഇനി ഈ 250,000 എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തില്ല എന്നും 900,000 റീസൺ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദിസ് അൺയൂഷ്വൽ ലോസ് നമ്മുടെ ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ ഭാഗമാണ്. സോ ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ് നെറ്റ് ഇൻകം. ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, വീണ്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണ്ട. നെക്സ്റ്റ് 900,000 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ്, അത് ഓണേഴ്സിനുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്, ഓണേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. സോ അത് നമ്മുടെ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല. സോ നെറ്റ് ഇൻകം plus other comprehensive income of 25,000, you will get total comprehensive income to be 12,025,000. Clear? Clear ആണോ? Okay. Yes. Next question. When using fair value accounting, it would be to a firm's benefit to report the liability at fair value when it has. Fair value accounting നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it would be to a firm's benefit to report the liability at fair value. ആ ലയബിലിറ്റിനെ ഫെയർ വാല്യൂ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫേമിന് ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. എപ്പോ? when it has $50 million in variable rate preferred shares outstanding. Option B, 25 million in putable bonds trading at 102, 28 million in outstanding bonds trading at 98, 32 million in outstanding bonds trading at 101. Liability at fair value. So consider liability ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം. So what is it?
സോ ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലൈഡ്സ് കാണുന്നില്ല ഇപ്പോഴോ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കാണാം. ഓക്കെ. സോ ലയബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫെയർ വാല്യൂ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി കുറവ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെ. ലയബിലിറ്റി കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിയും അവർ ലയബിലിറ്റീസ് ലോവർ എന്ന് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇതിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക? ഫസ്റ്റ് വൺ, $50 million വേരിയബിൾ റേറ്റ് പ്രിഫേർഡ് ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ്. പ്രിഫേർഡ് ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഒന്നാമത് ലയബിലിറ്റി അല്ല, it is a part of the stockholders equity, so we could eliminate the first option. Ini remaining you will be having B, C and D. B യിൽ പറയുന്നത് 25 million in putable bonds trading at 102. Trading at 102 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 102 is the fair value അല്ലേ. ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ ആണ് fair value 102. So 25 million bondsനെ നമ്മൾ 102 നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ our value would be higher. 28 million in outstanding bonds trading at 98. അതായത് ബോണ്ടിന്റെ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ 100 എന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ when it is quoted in 100, a bond quote will be one bond is equal to $100 അല്ലെ. അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ $100 ബോണ്ടിന് നമ്മൾ 102 കൊടുക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് $100 ബോണ്ടിന് നമ്മൾ 98 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതോ $100 ബോണ്ടിന് നമ്മൾ 101 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതോ which would be more beneficial to us? ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുക? യെസ്, ഓപ്ഷൻ സി. ബിക്കോസ് 98 അതിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂനെക്കാട്ടിയും കുറവാണ്. സോ വെൻ ഐ റിപ്പോർട്ട് ദിസ് ഇറ്റ് 98 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ലയബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും. സോ ലയബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ. എനിക്ക് അത്രയും കുറവ് ലയബിലിറ്റിയെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ ഫെയർ വാല്യൂ അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ 100ന്റെ നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 102 കൂടുതൽ വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ 101 കൂടുതൽ വാല്യൂ വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ നമ്മൾ 98 കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോണ്ടിന് നമ്മൾ 98 അതിന്റെ ഫെയർ ഫേസ് വാല്യൂനെക്കാട്ടിയും കുറവിലാണ് ഫെയർ വാല്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ലയബിലിറ്റി വുഡ് ബി ലോവർ. ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ. $28 million outstanding bonds trading at 98 would be reported at 90% of 28 million using fair value accounting, or 27 million for 40,000. It would be to the firm's benefit to be able to report its liability at lower than nominal or face value. Face value നെക്കാട്ടിയും കുറവിൽ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് beneficial ആണ്, because liability is lower, which means that we are at benefit. Here, in all this case, the nominal fair value of the bond is higher than the face value. അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. So this is the answer. Is it clear? Clear ആണോ? Okay. So just a moment. Okay. Coming back to the question. According to US GAAP, where on the income statement should a multinational company report the loss from the disposal sale of a major operating unit? According to US GAAP, where on the income statement should a multinational company report the loss from the disposal sale of a major operating unit? So ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയുടെ മേജർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തു, അപ്പൊ ലോസ് ഇൻകർ ആയി. വേർ ഷുഡ് ദ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി റിപ്പോർട്ട് ഇൻ ദ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? Option A, report the loss pre-tax in a separate section between income from operations and income before income tax. Option B, report the loss net of tax in a separate section between income from continuing operation and net income.
Option C, report the loss net of tax in a separate section between income before tax and net income. Option D, report the loss pre-tax in a separate section between income from continuing operations and net income. So, disposal sale of a major operating unit. What is that sale called? അങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളൊരു ടേം പഠിച്ചു, വൺ ഐറ്റം ഇൻ ദ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. So what is that? Can you give me the name? അതിന് സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു ടേം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു ആ ടേം? യെസ്, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ. ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ മീൻസ് ദ സെയിൽ or disposal of a component or group of component. So ഇവിടെ എന്താ? ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് എ സെയിൽ ഓഫ് എ മേജർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്. ആ ബിസിനസിന്റെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ മേജർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്. ഒരു വലിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ, മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു ഡിവിഷനാണ് നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുള്ളത്. സോ അങ്ങനത്തെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ, വേർ ഷുഡ് ദ കമ്പനി റിപ്പോർട്ട്? അതെവിടെയായിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആദ്യത്തത് ലോസ് ആണ്. ഓക്കെ, റിപ്പോർട്ട് ദ ലോസ്. യെസ്, എവരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെയിം ഓപ്ഷൻ. പ്രീ ടാക്സ് ആണോ നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണോ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് ഓപ്ഷനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി അത് എവിടെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ഡി. Check for option D. Yes. Other option? Option D തെറ്റാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ആലോചിക്കാം. ഓക്കെ, ലോസ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. യെസ്, ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷമാണ് നെറ്റ് ഇൻകം വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് നെറ്റ് ഇൻകം. അല്ലെ, ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ ബിഫോർ ഇൻകം ടാക്സ്, അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് കളഞ്ഞു, വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്പോർട്ടഡ് നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ്. കാരണം ടാക്സും കൂടെ കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിനവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് നെറ്റ് ഇൻകം. പ്രീ ടാക്സ് അല്ല, നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ്. ബിക്കോസ് ടാക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എവിടെ കൊടുത്തു? ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇനി കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ്, ടാക്സ് ഓൾറെഡി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ? ഇൻകം ബിഫോർ ടാക്സ് നെറ്റ് ഇൻകത്തിന്റെ ഇടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻകം ബിഫോർ ടാക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടാക്സും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമല്ല, ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ റിലേറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും റിലേറ്റഡ് ഐറ്റംസും നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് നെറ്റ് ഇൻകത്തിന് മുമ്പ്, അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഐറ്റം ആണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാട്ടോ. യെസ്, a company reported first quarter revenues of $10 million, gross profit margin. Okay, നമുക്ക് എന്താ ഇത്ര ബിഗ് ഡാറ്റ എന്നിട്ടുണ്ട്? ഓൾവേസ് റീഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ ലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ.
Assuming cost of sales remains at 75%, what is the impact on the quarterly income statement if the company implements the recommendation? So എന്തൊരു recommendation ഉണ്ട്, ആ recommendation implement ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ quarterly income statementന്റെ impact എന്താണ്, അതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So let's have എന്താണ് ആ recommendation നമുക്ക് നോക്കാം. A company reported first quarter revenues of 10 million, gross profit margin of 25%, and operating income of 15%. Okay. To reduce overhead expenses, a consultant recommends that the company outsource some of its operating activities beginning with the second quarter. This recommendation is anticipated to reduce operating expenses by 20% without affecting sales volume. The company has an income tax rate of 35%. Assuming cost of sales remains at 75%, what is the impact on the quarterly income statement if the company implements the recommendation? എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ റവന്യൂ 10 million ആണ്, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ 25% ആണ്. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ 25% ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഒബ്വിയസ്ലി എത്രയായിരിക്കും? 75% ആയിരിക്കും. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എത്രയാ? 15% ആണ്. ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ ദേ ഹാവ് റെക്കമെൻഡഡ് ദാറ്റ് കമ്പനിയുടെ കുറച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അത് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. സോ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ തുടക്കം മുതൽ. സോ അങ്ങനെ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് 20% കുറയും. സോ പ്രീവിയസ്ലി എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? 20% ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കുറയും. സെയിൽസ് വോളിയത്തിനെ ഒന്നും തന്നെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കമ്പനിയുടെ ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റ് 35% ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവുക? ഇമ്പാക്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആദ്യം അറിയണം. കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് റെക്കമെൻഡേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എന്താന്ന് നോക്കാം. ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ കറണ്ട്. കറന്റ്ലി വാട്ട് ഈസ് ദ കമ്പനീസ് ഡേറ്റ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So what is the sales revenue of the company? തന്നിട്ടുണ്ട് 10 million. And cost of goods sold നമുക്കറിയാം gross profit margin 25% ആണെങ്കിൽ 75% would be the cost of goods sold. So 10 million 75% would be എന്തായിരിക്കും? Cost of goods sold will be 7,500,000. Gross profit എന്തായിരിക്കും? Obviously 25% means $2,500,000. ലെസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ കുറയ്ക്കാനുള്ളത്? മറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കളയാം. വാട്ട് ആർ ഓൾ ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്കറിയില്ല. വി നോ ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഇസ് 15%, അല്ലേ? 15% ഓഫ് സെയിൽസ്. സെയിൽസ് എത്രയാ? 10 million. 10 million 15% മീൻസ് 1,500,000. 1,500,000 നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് വിൽ ബി 2,500,000 മൈനസ് 1,500,000 എത്ര വരും? 1 million. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയായിരിക്കും? 1 million. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എത്ര വരും? 2,500,000 മൈനസ് 1 million. വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് 1,500,000 അല്ലെ? അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലെ? ഓക്കെ, ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഞാൻ കാണിക്കണോ? ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷോ യു. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10 million. സെയിൽസിന്റെ 15% ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് വുഡ് ബി $1,500,000. ആൻഡ് അവർ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാ വരിക? ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം, അല്ലെ? ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ? 2,500,000 മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1,500,000. So operating income എന്തായിരിക്കും? Is equal to 2,500,000 minus 1,500,000. It is $1 million. അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ കറന്റ് സ്റ്റേറ്റ്. And what is actually happening? As a result of ഇൻക്രീസ് ഒരു ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ബൈ 20%. കറന്റ്ലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാ? 1 million ആണ്. 1 million ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് 20% കുറയുമ്പോൾ
What would be the new operating expense? Pudhiya operating expense. Pudhiya operating expense, what would be it? It is 1 million minus 20%, which would be 800,000. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്. പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് 800,000 ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്തായിരിക്കും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് മാറുന്നില്ല, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറുന്നില്ല, സെയിൽസ് മാറുന്നില്ല. ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഈസ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്. സോ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്തായിരിക്കും? ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് 2,500,000 minus പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് 8,000. 2,500,000 minus 800,000. Our new operating income will be 1,700,000. എന്തായിരിക്കും ഇഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ടാവുക? Previously, it was operating income was 1,500,000. Now, as a result of implementing this, സോ അത് നമ്മൾക്ക് ഓപ്ഷൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. സോ വി ആർ ഹാവിംഗ് ടു ഓപ്ഷൻ. എക്സ്പെൻസ് കുറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇൻക്രീസ് ആവുക അറിയാം. സോ ഇതൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ബൈ 8.7% എന്നാ പറയണേ. സോ പ്രീവിയസ്ലി 1,500,000 ആണ്, ഇപ്പൊ 1,700,000 ആണ്. ഇൻക്രീസ് എത്രയാ? 200,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1,500,000. എത്ര ശതമാനമാണ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? 13.33% ആണ്, നോട്ട് 8.7%. So our answer is option C. Operating income will increase by 200,000. Clear? So നമ്മുടെ ശരിയാണോ നോക്കാം. Yes. Note down ചെയ്യണോ? Do you wish to note it down? Yeah. So can I move forward with the next question? Yes. Hello. Okay. According to the FASB conceptual framework, revenue may result from. Revenue എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? Option A, a decrease in liability from primary operations, an increase in an asset from incidental transactions, an increase in a liability from incidental transactions, a decrease in an asset from primary operation. So we have learned about the elements of the income statement: revenue, expense, gains, losses. So അതിൽ revenue എന്താ നമ്മൾ clearly specify ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So what is revenue? ആ definition തന്നെയാണ് നമ്മുടെ answer. So what could be the answer? A decrease in liability from primary operation. So yeah, Krishna Priya has given me the answer option A. So let's check. Yes, it is right. So what is a revenue? Revenue means the income that the company generate or the organization generate from the basic business operation. അല്ലെങ്കിൽ central business operation, core operations നിന്ന് company generate ചെയ്യുന്ന income ആണ് revenue എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. So it is not from incidental transaction. ഇൻസിഡന്റലോ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെയല്ല നമ്മൾ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആയിരിക്കും. ആൻഡ് what is it? Is it a decrease in liability or decrease in an asset? Asset decrease ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംതിങ് വി ആർ സ്പെൻഡിങ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഇന്ന് പോവുകയാണ്. സോ അത് നമുക്ക് ഇൻകം അല്ല, എക്സ്പെൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. When the liability is decreasing, which means that
ആണ്. So we are performing നമ്മുടെ obligations ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാണ്. So revenue could result from an increase or enhancement in the asset or reduction in the or settlement of the obligation. So എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം? It can arise from the increase in an asset or enhancement of an asset. Asset increase ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ asset enhance ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ reduction in the liability or settlement of the liability. Liability settle ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ liability reduce ചെയ്യുക. So revenue may result from the decrease in a liability and increase in the asset, and these transactions will be the resultant of the primary business operations, that is revenue. So have a look at the explanation. Defines this SFAC defines the elements that are used in the financial statements of a business enterprise. According to that, revenue results from primary business operations. It may result when either an asset is increased or liability is decreased. Revenue is inflows or other increases in assets of an entity or settlement of its liability, or a combination of both, that results from delivering or producing goods, providing services, or performing other activities that constitute the entity's ongoing major or central operations. So asset increase ആവുക അല്ലെങ്കിൽ liability decrease ആവുക, or the combinations of the both, from what? From the major business operation. അതെന്താണ്? Delivering of products, delivering അല്ലെങ്കിൽ producing goods, providing services, or performing any other activities which is the entity's major operation. അതാണ് revenue എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക, not incidental transaction. Clear? Okay, moving forward with the next question. Okay, when a fixed asset is sold for book value, which one of the following will decrease? Fixed asset less than book value ne vilkkanundengil, what would be the effect? എന്താണ് അവിടെ കുറയുന്നുണ്ടാവുക? ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്, കറണ്ട് റേഷ്യോ, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. So think, when the fixed asset is sold at book value, അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? Hello? What will happen when a fixed asset is sold at less than book value? Book value നെക്കാട്ടിയും കുറവ് വിലയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, so okay, Krishnapriya Farzin has given me option C. Right. So when a fixed asset is sold at less than book value, which means that book value എന്താ നമ്മുടെ carrying value നെക്കാട്ടിയും കുറവാണ് നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, you will be having a loss ഉണ്ടായിരിക്കും. So loss on sale of this asset. And this loss on sale of this asset will be recognized in the income statement in which period the sale transaction is being made. So ആ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ ലോസ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, what will happen? Our profit will decrease, net decrease. ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസറ്റ് ഡിക്രീസ് അല്ല, ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം when you sell book asset for asset വിൽക്കുമ്പോൾ you will realize cash അല്ലേ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. So cash is a current asset. So cash കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ total current asset will increase. Since total current asset increases, current ratio also increases. Net working capital effect എന്താ? Current asset increase ആയി, net working capital also increases. So one thing which decreases the net profits, because the loss associated with this transaction will be reported on the income statement, and since because of that our net profit would be lower. Clear? Okay. Next. All of the following are limitations to the information provided on the statement of financial position except the. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ്, എക്സെപ്റ്റ് വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ ലിമിറ്റേഷൻ. ഓപ്ഷൻ എ, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഏർണിംഗ്സ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഫോർ ദി എന്റർപ്രൈസ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ലാക്ക് ഓഫ് കറന്റ് വാല്യുവേഷൻ ഫോർ മോസ്റ്റ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ്. Option C, omission of items that are of financial value to the business, such as the worth of the employees. Option D, judgments and estimates used regarding the collectibility, saleability, and longevity of assets.
All of the following are limitations to the information provided on the statement of financial position. So which one among this is not a limitation of the statement of financial position or limitation of the balance sheet അല്ലാത്തത് ഏത്? Which one is not a limitation of the balance sheet? What could be the answer? So Anne Mary has given me option A, Jeannie also. Anna, okay. Yes. Quality of the earnings reported for the enterprise. So എവിടെയാണ് നമ്മൾ earnings report ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? Earnings is reported not on the balance sheet, on the income statement. It's not on the income statement. So നമ്മുടെ enterpriseന്റെ earnings income report ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക income statementലാണ്, balance sheetലല്ല. Yes, next have a look at this. Option B, lack of current valuation for most assets and liabilities. So assets and liabilities are reported on the balance sheet. So currently assets and liabilities are reported at their historical cost. Alle current value lella nammal record cheyyunnathu. That's one of the limitation of the balance sheet. Omission of items that are of financial value to the business, such as worth of the employees. Human resources, humans are the main resources, one of the major resource of an organization. Alle നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനെ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വർത്ത് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്, ഈവൻ ദോ വി ആർ നോട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻ. Next, judgments and estimates used regarding the collectibility, saleability and longevity of the asset. അസറ്റിന്റെ കളക്ടിബിലിറ്റി, സെയിലബിലിറ്റി, ലോങ്ങവിറ്റി, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സും എസ്റ്റിമേറ്റ്സും ഉണ്ട്. അസറ്റ്സിന്റെ ലോങ്ങവിറ്റി, ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിപ്രിസിയേഷനും കൂടെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദർ ഇസ് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. കളക്ടിബിലിറ്റി, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ നെറ്റ് റിസീവബിൾസ് ആക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റിംഗ് എ പ്രൊവിഷൻ. ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റിംഗ് എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. സോ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് അവർ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആർ എഫക്റ്റഡ്. So the which one is not a limitation is the quality of earnings. Earnings നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. Earnings is reported on the income statement. Yes. Next question. The historical cost convention values all assets at their cost to the business without any adjustment for depreciation, has been replaced in accounting records by a system of current cost accounting, fails to take into account changing price levels over time, records only past transaction. What is historical cost convention? അല്ലെങ്കിൽ historical cost concept. Assets are valued at their cost. Depreciation നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. കറന്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വെച്ചിട്ട് over time there will be changes in the price level. അതിനൊന്നും നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് കൺവെൻഷൻ? C. Okay, Celine has given me option C. Yes. Value at their cost, right? കോസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുക വിത്തൗട്ട് എനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ അല്ല. ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രിസിയേഷനും കൂടി കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഹാസ് ബീൻ റീപ്ലേസ്ഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ബൈ സിസ്റ്റം ഓഫ് കറന്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. നോ, നമ്മൾ അസറ്റ്സിന് എല്ലാത്തിനെയും ടിൽ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് ദെയർ കോസ്റ്റ്. പിന്നെ റീവാലുവേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആകും എന്നല്ലാതെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂലല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. റെക്കോർഡ്സ് ഓൺലി പാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. നോ, പാസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലായിരിക്കും ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ പാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. So the answer is option C, fails to take into account changing price levels over time. അസറ്റ്സിനെയും ലയബിലിറ്റീസിനെയും നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ബൈ ദ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം ബൈ പ്രൈസ് ലെവൽസിലുള്ള ചേഞ്ച് കാരണം ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ വി ആർ നോട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ.
Yes. So can I move forward with the next question? Yes. A company uses okay. So final one line question. Have a look at that. In its income statement for the year ended December 31 of the prior year, how should the company report the line of business operations from January 1 through May 31? January 1 മുതൽ May 31 വരെയുള്ള ആ ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ റിസൾട്ട്സ് കമ്പനി എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇൻ ദ December 31 ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രയർ ഇയർ. ഓക്കെ, ഐ വിൽ കട്ട് ഇറ്റ്. A company uses the calendar year as its financial results reporting time period. അതായത് Jan to December calendar year ആണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ. On May 31 of the prior year, the company committed to a plan to sell a line of business. The sale represents a strategic shift that will have a major effect on the company's operations and financial results. For the period January 1 through May 31 of the prior year, the line of business had revenues of 1 million and expenses of 1,600,000. The assets of the line of business were sold on November 30 at a loss for which no tax benefit is available. In its income statement for the year ended December 31 of the prior year, how should the company report the line of business operations from January 1 through May 31? എന്താണ് May 31 മുന്നത്തെ വർഷത്തെ May 31 കമ്പനിയുടെ ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് സെൽ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ആ സെയില് റെപ്രസെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഷിഫ്റ്റ്, ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സിനെയും ഓപ്പറേഷൻസിനെയും മേജറായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജാനുവരി 1 മുതൽ May 31 വരെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് റവന്യൂസ് 1 million ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പെൻസസ് 1,600,000 ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മേജർ ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ അസറ്റ്സ് വിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? November 30 ആ ലോസിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും തന്നെ അവൈലബിൾ അല്ല. December 31 ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൗ ഷുഡ് ദ കമ്പനി റിപ്പോർട്ട് ദിസ് January 1 through May 31 റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി? വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി? യെസ്, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഹൗ? അതെങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി? The sale represents a strategic shift that will have a major effect on the companies. Company plans to sell. Company sell ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു, ആ സെയിൽ ആ വർഷം തന്നെ നടത്തി. So the company plans to sell, efforts ഒക്കെ ഇട്ടു, and the sale is probable within that period. അല്ലെ, ആ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സെയിൽ പ്രോബബിൾ ആണ്, നടന്നു. May 31 വിചാരിച്ചു, കമ്പനി November 30 വിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് സെയിൽ റെപ്രസെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഷിഫ്റ്റ്. ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി, കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സിനെയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ്, ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ടു ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് വാട്ട്? ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ അതിന് നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ റവന്യൂസും എക്സ്പെൻസസും വിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ലോസിനെ നമ്മൾ എവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും? യെസ്, കൃഷ്ണപ്രിയ has given yes, right answer. So 600,000 should be included in the determination of the income or loss from operations of the discontinued component. So ഈ ഒരു ഇൻകം എന്താ? ആ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് കമ്പോണന്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി. സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിപ്പോർട്ട് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെ? ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. സോ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ്? The income or loss from the discontinued component അല്ലെ? ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് കമ്പോണന്റ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഫ്രം ദ സെയിൽ ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഓപ്പറേഷൻ. സെയിൽ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം ലോസും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് എനി ഇൻകം ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഓർ ഇൻകം ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ സെയിൽ മസ്റ്റ് ഓൾസോ ബി റിപ്പോർട്ടഡ്. സോ
Revenues 1 million, expenses 1,600,000, loss from operation എത്രയാ 600,000. That 600 must be reported as income or loss from operations of the discontinued component. പിന്നെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് കമ്പോണന്റ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത്, ലോസ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറയാത്തതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് മാത്രം ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. $600,000 should be reported as an unusual or infrequent loss. Unusual infrequent loss അല്ല. കാരണം unusual infrequent loss എത്രയാ, ബിസിനസിന്റെ മേജർ ഒരു ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലാതെ നടക്കുന്ന സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ലോസും ലോസും ഗെയിനും ഒക്കെയാണ്. സോ അതാണ് അൺയൂഷ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രീക്വന്റ്. അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് അല്ല. നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റോ മേജർ സ്ട്രാറ്റജിക് ഷിഫ്റ്റ് ഒന്നും ഈ അൺയൂഷ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രീക്വന്റ് ലോസ് വഴിയൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. 1 million and 1,600,000 should be included with revenues and expenses respectively as part of continuing operation. കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് അത് ഓൾറെഡി വിറ്റു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റവന്യൂസിനും എക്സ്പെൻസസിനെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. 600,000 should be reported as a part of the loss on disposal of a component. ഒരു കമ്പോണന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്പോസൽ ചെയ്തപ്പോൾ ലോസ് വന്നു, ആ ഒരു ലോസ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ലോസ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് എ കമ്പോണന്റ് അല്ല, വെറും ഒരു കമ്പോണന്റ് അല്ല, ആ കമ്പോണന്റ് കാരണം ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ടിനെയും മേജർലി എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. ക്ലിയർ ആണോ? So can I move forward with the next question? Okay. Next. Because of the inexact estimates of the service life and the residual value of a planned asset, a fully depreciated asset was sold in the current year at a material gain. The gain should be reported. Because of the inexact estimates of the service life and the residual value of the planned asset. ഒരു പ്ലാന്റ് അസറ്റ് ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ ലൈഫ്, യൂസ്ഫുൾ ലൈഫും അതിന്റെ റെസിഡ്യുവൽ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നടത്തിയ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എക്സാക്റ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫുള്ളി ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് അസറ്റ് വാസ് സോൾഡ് ഇൻ ദ കറന്റ് ഇയർ അറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഗെയിനിനാണ് നമ്മൾ അസറ്റ് വിറ്റേക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഗെയിൻ ഓൺ ദ സെയിൽ ഓഫ് ദറ്റ് അസറ്റ് എവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം? Option A, as an unusual or infrequent event in the unusual and the infrequent events section of the current year income statement. Option B, in the income from continuing operation section of the current year income statement. Option C, as an adjustments to prior periods depreciation on the statement of retained earnings as a part of sales revenue on the current year income statement. So the sale of this planned asset, അതെന്തൊരു ഇവന്റ് ആണ്? അത് ആ ഇവന്റ് ഏതാന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ where it should be reported. So what is that event? ആ ഒരു ഗെയിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നുണ്ടാവുക? What is that gain called? Or what is that gain or loss on the sale of that planned asset called? Yeah, what is it called? Yes, unusual gain. Yes. നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മേജർ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊന്നുമല്ല, ഇൻഫ്രീക്വന്റ് ആണ്. എപ്പോഴെപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലാന്റ് അസറ്റ് ഒന്നും വിൽക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. സോ ഇൻഫ്രീക്വന്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺയൂഷ്വൽ. സോ അൺയൂഷ്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ. സോ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻ, വിച്ച് ഓപ്ഷൻ യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് മോർ suitable? Yeah. Yes. Go for the next option. What is that option A say? Yeah, I expected you to be giving this answer. What is that? An unusual or infrequent event. അതെ, unusual അല്ലെങ്കിൽ infrequent event ആണ്. That is right. In the unusual and infrequent event section of the current year income statement. Income statementല് unusual and infrequent events എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടോ? If there is unusual gain or loss, that is part of what? Non-operating gains or losses and reported as part of income from continuing operation. Unusual അല്ലെങ്കിൽ infrequent loss ആണ് അല്ലെങ്കിൽ gain ആണ്, പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇല്ല. സോ പാർഷ്യലി റൈറ്റ്, പാർഷ്യലി റോങ്. And I would say your answer, your guess is actually very നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ഗസ് ആയിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്. But
ഇത് മാത്രം നോക്കരുത്. ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി എൻറ്റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എൻറ്റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. എൻറ്റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ, അൺയൂഷ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രീക്വന്റ് ഇവന്റ് ആണ്. Unusual or infrequent event as a non-operating gain in the income from continuing operations എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ക പെർഫെക്റ്റ്, റൈറ്റ്. In the income from continuing operations section of the current year income statement, yes, income from continuing operations ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവിരിക്കുക. പക്ഷേ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഗെയിൻസ് ഓർ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. Next, as an adjustment to prior period's depreciation on the statement of retained earnings. Prior period depreciation നമ്മൾ retained earningsിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എന്തെങ്കിലും റീസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എറർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രയർ പീരീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് എറർ ഒന്നുമല്ല. ഈ എറർ വേണ്ട. നമ്മുടെ സർവീസ് ലൈഫിലും റെസിജ്വൽ വാല്യൂന്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തെറ്റ്, അത് അസറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ ആ ഒരു ഗെയിൻ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചേക്കണേ. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചിട്ടില്ല. As a part of sales revenue on the current year income statement. Sales revenue ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. No, it is not the business operation. Revenue ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ that income must be from the business operation. ഈ സെയിൽ ഒന്നും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്? Yes. So always read the entire sentence. Next, final question. After that നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിലോട്ട് പോകും കേട്ടോ. So which of the following is the best definition of the going concern concept? Going concern concept in the best definition ഏതാണ്? Option A, the entity will continue to make profits for the foreseeable future. Option B, the entity will continue in existence forever. Option C, the entity will not incur losses in the next 3 years. The entity will continue in operational existence for the foreseeable future. എന്താണ് ഈ going concern concept? Very simple. Okay. എന്താണ് going concern concept? So has given me the answer. Yeah, Ginny and Krishna Priya has given me option D. Yes. The entity will continue to make profits in the foreseeable future. Foreseeable future-ലോട്ട് entity profits ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതല്ല going concern. Going concern means അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നുള്ളതാണ്. The entity will continue in existence forever. ദീർഘകാലത്തേക്ക്, എന്നേക്കുമായിട്ട് നിലനിൽക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. The entity will continue in operational existence for the foreseeable future. Foreseeable means നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് ഫ്യൂച്ചർ ടൈം പീരീഡിലോട്ട്, നമുക്ക് ഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡ് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ആ ഒരു പീരീഡിലോട്ട് ഓപ്പറേഷണലി എക്സിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. So 1.5 hours over, so you could take a break. So come by for 5. So have a 5 minutes break and let's meet after the 5 minutes break. Okay.
Hello, back to. So you're back. Okay. So നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോ സെക്ഷനിലത്തെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ നമ്മൾ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞല്ലോ. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി, ചേഞ്ചസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി, ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. സോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഹോക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലത്തെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. So let's have a look. Our first question. Depreciation expense is added to net income under the indirect method of preparing a statement of cash flows in order to. So net income, when you prepare any statement of cash flows under the indirect method, this depreciation expense is added to net income. Why? Option A, reverse non-cash charges deducted from net income. Calculate net book value. Option C, report all assets as gross book value. Ensure depreciation has been properly reported. എന്തുകൊണ്ടാണ് when you prepare the statement of cash flows under the indirect method, we add depreciation expense to the net income? For what purpose we are adding it back? What is the reason? എന്തായിരിക്കും? Yes. Option A, yes, reverse non-cash charges deducted from net income. We know that depreciation is a non-cash outlay, non-cash expense on depreciation. We have not spending any amount in the terms of depreciation. It's not an out-of-pocket cost, right? So this depreciation is already deducted in order to arrive at the net income. So since it is a non-cash expense, അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
So we will be adding back that non-cash expenses which have been already deducted to arrive at the net income. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നോൺ ക്യാഷ് ചാർജസിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we know that when you prepare the income statement under the indirect method, statement of cash flows under the indirect method, we have to eliminate all non-cash expenses and revenues. That is why we are adding back the depreciation. നെറ്റ് ബുക്ക് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നെറ്റ് ഇൻകത്തിന്റെ ഒപ്പം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ചെയ്ത നെറ്റ് ബുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടില്ല. റിപ്പോർട്ട് ഓൾ അസറ്റ്സ് അറ്റ് ഗ്രോസ് ബുക്ക് വാല്യൂ. അസറ്റ്സിനെ ഗ്രോസ് ബുക്ക് വാല്യൂവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നെറ്റ് ഇൻകത്തിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. നോ. എൻഷുർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഹാസ് ബീൻ പ്രോപ്പർലി റിപ്പോർട്ടഡ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രോപ്പർലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രോപ്പർലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് ഇൻകം നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്തു. ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇസ് നെസസറി അല്ല. സോ വി ആർ അവോയ്ഡിങ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? യെസ്. Moving forward with the next question. In preparing a statement of cash flows, an item included in determining net cash flow from operating activities is the statement of cash flows prepare ചെയ്യുമ്പോൾ net cash flow from operating activities determine ചെയ്യാനായിട്ട് include ചെയ്യുന്ന item. Which one is that? Option A, purchase of treasury stock. Option A, B, amortization of a bond premium. Option C, proceeds from the sale of equipment for cash dividend paid. ഇതിൽ ഏതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത്? Purchase of treasury stock. Treasury stock transaction means treasury stock means we are repurchasing our own share. നമ്മുടെ ഷെയർസ് നമ്മൾ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു. So it is a financing transaction. Amortization, yes, the answer is right. Amortization of a bond premium. Bond premium, when you are issued a bond എന്താ പറയുന്നത്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് ആയിട്ട് ഹെൽഡ് ചെയ്തായിരിക്കാം. അതിന്റെ പ്രീമിയം നമ്മൾ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നത് we will be charging it in the income statement, and that amortization of bond premium is part of the operating income. Proceeds from the sale of equipment for cash equipment നമ്മൾ ക്യാഷിന് വിറ്റു. This is a part of what? Investing activity. Purchase and sale of asset is a part of investing activity. Cash dividends paid is an financing activity. Dividends received is an operating activity. So the answer is option B, amortization of a bond premium. അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Yes. Next question. Atwater company has recorded the following payments for the current period. Purchase Trillium stock 300,000. Dividends paid to Atwater shareholders 200,000. Repurchase of Atwater company stocks 400,000. The amount to be shown in the investing activity section of Atwater's cash flow statement should be. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താന്ന് നോക്കുക. ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് നെറ്റ് എഫക്ട് എടുക്കുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി എമൗണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ട്. Purchase Trillium stock purchase. Yeah, transactions relating to the purchase of the stock. What is it? It is a what? ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഇഷ്യൂ നടത്തിയെന്നല്ല, നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. വി ഹാവ് purchased the stock from ട്രില്യത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തു, which means that I am investing in the Trillium stock. So that 300,000 need to be included. That is an outflow. അല്ലേ? പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ I am spending money. Outflow. Plus dividends paid to Atwater shareholders. ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് എൻ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. കാരണം വി ഹാവ് പെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ദ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ്. റീപർച്ചേസ് ഓഫ് Atwater കമ്പനി സ്റ്റോക്ക്. Atwater കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ റീപർച്ചേസ് ചെയ്തു. അതെന്താ? when you purchase the stock of our own, Atwater company അവരുടെ ഓൺ ഷെയർസ് റീപർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. സോ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത്? ദിസ്
300,000 which I incurred in purchasing the stock of Trillium. Got it? Yes. Next question. A company has purchased an asset with a 10-year useful life. It will use an accelerated depreciation method for tax purposes. For reporting purposes, it will use straight line depreciation because this method is believed to reflect better the usage of the asset over its economic life. കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു 10-year ലൈഫുള്ള ഒരു അസറ്റ് ആണ്. ടാക്സ് പർപ്പസിന് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് ആക്സലറേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പർപ്പസിന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. When applying the indirect method of calculating an entity's net operating cash flows, നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ യൂസിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ടാക്സ് പർപ്പസസ് റാദർ ദാൻ അക്രൂവൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് പർപ്പസസ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ടാക്സ് പർപ്പസിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റ്? Option A, an overstatement of cash flows in the early years and then an understatement of cash flows in the later years of the economic life of the depreciable asset. Asset in the life early years തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ cash flows overstated ആയിരിക്കും, പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ cash flows understate ചെയ്യപ്പെടും. Next, an overstatement of the cash flows throughout the economic life of depreciable asset. Asset in the life in the throughout cash flows overstate ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും. An understatement of cash flows throughout the economic life of depreciable asset. അസറ്റിന്റെ ലൈഫിൽ cash flows understate ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും. No effect on cash flow amounts. Cash flow amountsൽ ഇഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? So what will happen? ആക്ച്വലി വെൻ യു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? സോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എടുക്കുന്നു, നമ്മളെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. എവറി ഇയർ വി ആർ ചാർജിങ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ആക്സലറേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മീൻസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, ആ ഒരു അസറ്റിന്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ വി വിൽ ബി ചാർജിങ് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ, കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും. സോ ആദ്യം കൂടുതൽ, പിന്നെ കുറഞ്ഞു ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരും. So in the early years of that asset, more amount it will be charged as depreciation. So straight line depreciation കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സലറേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അസറ്റിന്റെ തുടക്കകാലത്തിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, പിന്നീട് അത് കുറഞ്ഞൊക്കെ വരും. സോ അസറ്റിന്റെ എൻഡ് പീരീഡിൽ ആക്സലറേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറവായിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി. സോ നമ്മളിവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് പർപ്പസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാക്സ് പർപ്പസിൽ നമ്മൾ ആക്സലറേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആക്സലറേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്തായിരിക്കും? In the beginning years കൂടുതലായിരിക്കും, at the end കുറവായിരിക്കും. Since the depreciation on the early years is, yes Krishnapriya, since the depreciation in the earlier years is higher, കൂടുതലായിരിക്കും. കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? Okay, I hope this answer would come. And let me give you a hint. Depreciation, is there any effect of depreciation on the cash flow statement? Cash flow statement ആണ്. ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ. സോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്താലും ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ? യെസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഇല്ല. സോ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് ഒക്കെ അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ വരും. സോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എടുത്തു, ആക്സലറേറ്റഡ് എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡ് എടുത്താലും ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മളിന്ന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല, ക്യാഷ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. സോ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട്ഫ്ലോയും ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ ഒരു ഐറ്റത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസേ ഇല്ല.
നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, ഓവർസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നല്ലാതെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. കാരണം ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല, പോകുന്നില്ല. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, നോ എഫക്ട് ഓൺ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അമൗണ്ട്സ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി. Can you explain if it will normally be overstated or understated once again? Okay. So അതായത് ആക്സലറേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം, നെറ്റ് ഇൻകം, ഇപ്പോൾ ടാക്സ് പർപ്പസിന് നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, ടാക്സ് പർപ്പസിന് ആക്സലറേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പർപ്പസിന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തു. So if accelerated depreciation method is used, what is happening is that in the early years asset, more depreciation will be charged, and at the end, later years, depreciation expense will come down. കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. But in straight line, every year, useful life, over the useful life, the depreciation charge will be the same amount, same ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. So for tax purpose financial statement, early years of the asset, നമ്മുടെ income എന്തായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. Because more depreciation will be charged. Net income will be lower, and in the later years, net income would be higher because നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറവാണ് ടാക്സ് പർപ്പസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ. ഇനി നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ when compared with the tax purpose financial statement, in the early years of the asset, income would be higher, and in the later years, income would be lower because depreciation expense മറ്റേ ആക്സലറേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് വാരി ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക. ദിസ് ഇസ് ഇതാണോ ഫർസിന് ഉദ്ദേശിച്ച്? Okay. So whatever method we use for depreciation, irrespective of the method, there is no effect on the cash flow statement because cash flow avade undagunnilla. So that is the answer. So it was very tricky question. And it's very good that you made the mistake. ഇനി ആ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കും. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ്. Which one of the following transactions should be classified as a financing activity in a statement of cash flows? Statement of cash flows financing activity ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ, പർച്ചേസ് ഓഫ് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക്. ഓപ്ഷൻ ബി, സെയിൽ ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്സ്. ഓപ്ഷൻ സി, പർച്ചേസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എ മോർഗേജ് ലോൺ. ഇതിൽ ഏതാണ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി? Quick. Okay, Celine, option A. Krishnapriya, option A. Done. Anna, option A. Yes, option A is the right answer. Sale of trademarks. Trademarks and that's an asset. നമ്മുടെ asset വിൽക്കുമ്പോൾ what is it? Investing activity. Purchase and disposal of an asset is a investing activity. Purchase of equipment. Asset is purchased, investing activity. Payment of interest on a mortgage note. Payment, interest paid is a operating activity. Purchase of treasury stock as a financing activity. Good. Yeah, big information, lots of information. And the final question is, Christina's cash flow from financing activity. Financing activity മാത്രം എടുത്തു നോക്കാം. Selected financial information for Christina company for the year just ended is shown below. Net income, increase in accounts receivable, decrease in inventory, increase in accounts payable, depreciation expense. So financing activity na ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. Net income, not necessary. Increase in accounts receivable, current asset ആണ്, not necessary. Decrease in inventory, operating cash flow ഭാഗം. Increase in accounts payable, operating cash flow. Depreciation expense, cash flow le വരണ്ട, അത് operating adjustment ആണ്. Gain on sale of available for sale debt security. അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗെയിന് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കണം. പക്ഷെ ഗെയിൻ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആ എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക്. കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഇഷ്യൂ നടത്തി. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? സെയിൽ ഓഫ് സെറ്റ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫിനാൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക്. യെസ്, ഇഷ്യൂ ഓഫ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക്. ദാറ്റ് ഇസ് എ financing. Okay. Cash received from issue of common stock.
ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി എത്ര വരും? 800,000. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇൻഫ്ലോ അല്ലേ? ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തേക്കാം. ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഡിവിഡൻഡ്, ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തു. ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഇസ് എ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി, ഔട്ട്ഫ്ലോ. ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ഫോർ ദി അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ്, ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി, ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി വിറ്റപ്പോൾ ക്യാഷ് കിട്ടി, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. സോ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്താ പെടുക? 800,000 റിസീവ്ഡ് 800,000 ഔട്ട്ഫ്ലോ, 720,000 ഇൻഫ്ലോ. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോന്ന്. യെസ്. Clear? So just a moment. Next question. With respect to the content and form of the statement of cash flows. Okay. The indirect method adjusts ending retained earnings to reconcile it to net cash flows from operations. Indirect method ending balance of retained earnings in a reconcile cheyana net cash flow from operations. Okay. Option B, the direct method of reporting cash flows from operating activity includes disclosing the major classes of gross cash receipts and gross cash payments. Indirect method വെച്ചിട്ടാണ് prepare ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we will be disclosing what are the cash receipts and what are the cash payments. Option C, the reconciliation of the net income to net operating cash flow need not be presented when using the direct method. When we are using the direct method, there is no need to prepare a reconciliation of the net income to the net operating cash flow. Next, accounting standards covering the statement of cash flows encourage the use of indirect method. Accounting standards നമ്മളോട് indirect method use ചെയ്യാനാണ് encourage ചെയ്യുന്നതെന്ന്. So with respect to the content and form of the statement of cash flows, which one is the right answer? Yeah. You have a minute. Just look into the options. So what could be the answer? No options? Options ഒന്നുമില്ല? Option C. Option B. Krishnapriya has given me option C and Anne-Marie option C. The reconciliation of the net income to net operating cash flow need not be presented when we use the direct method. Direct method use ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ cash flows prepare ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we should prepare a reconciliation statement in which we need to reconcile the net income to net operating cash flow. അതെന്തായാലും prepare ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ direct method use ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. And Celine Ferzin has given me option B. Yes, that's the right answer. Direct method il endha nammal cheyyunne, nammal cash inde receipts ineyum cash inde payments ineyum taram thirichu kanikkunnu. What are the sources of the cash, what are the uses of cash ennullathu we are separately showing those items. So that is direct method. First endha
indirect method adjust ending retained earnings to reconcile it to net cash flows from operation. Ending retained earnings in the balance alla. Retained earnings in the change എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം. The change in retained earnings എന്തായിരിക്കും? ഈ വർഷം ഉണ്ടാക്കിയ നെറ്റ് ഇൻകം ആയിരിക്കും retained earningsൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ആ ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾക്ക് റീകൺസൈൽ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ that net income, not the ending balance in the retained earnings. Accounting standards covering the statement of cash flows encourage the use of indirect method. Indirect method encourage ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. Indirect method adjustment പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് direct method കൂടുതൽ direct method ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിന്റെ ഇൻഫ്ലോസിനെയും ഔട്ട്ഫ്ലോസിനെയും കൂടുതൽ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇനി ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താലും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് കാണിക്കുകയും വേണം. does not encourage. അങ്ങനെ ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ഒന്നും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. So are you clear with this explanation? Clear ആണോ? Can I move forward with the next question? Or any doubts? Okay. Yes. A little big questions or information നമുക്ക് നോക്കാം. Final question നോക്കാം. The total of cash provided or used by operating activities plus cash provided or used by investing activity plus cash provided or used by the financing activity is. എന്താ ചോദിച്ചേക്കണേ? Cash flow from operating activity plus cash flow from investing activity plus cash flow from financing activity. എത്രയാണ്? ആ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻസിനെയും എടുക്കാം. എല്ലാം വേണമല്ലോ. Roy's company had the following transactions during the fiscal year ended December 31, 2011. Accounts receivable decreased 115,000 on December 31, 2010 to 100,000 on December 31, 2011. So December previous year 2010 115,000 ആയിരുന്നു. December 2011 100,000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. When the accounts receivable decrease, accounts receivable കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what we'll do? We will add to the net income. Okay. Next, Roy's boards of directors, declare, Krishnapriya, good. Roy's boards of directors declared dividends on December 31, 2011 of $0.05 per share on the 2.8 million shares outstanding payable to shareholders of record on January 31, 2012. The company did not declare or pay dividends for fiscal year 2020. 2010 ഡിവിഡൻഡ് ഒന്നുമില്ല. 2011 എന്താ കൊടുത്തേക്കുന്നത്? ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ്. ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാ? 0.05 പെർ ഷെയർ ഓൺ 2.8 മില്യൺ ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്. ഇത്രയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേയബിൾ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഓൺ January 31, 2012. നമ്മൾ എപ്പോഴത്തെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? December 31, 2011, ഈ വർഷത്തെയാണ്. എന്നാ പേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? January 31, 2012. ഇപ്പൊ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ, ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ്. ക്യാഷ് ആയിട്ടും നമ്മളൊന്നും എക്സ്പെൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനെ നമ്മൾ ഇഫക്റ്റ് എടുക്കണ്ട. ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നു. അത് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നുള്ളൂ. സോ വെൻ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് it should be reported as a financing activity under cash flow statement. ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ഇസ് എ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. ലയബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. Next, sold a truck with a net book value of 7,000 for 5,000 cash, reporting a loss of 2,000. ഒരു ട്രക്ക് നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട്. ട്രക്ക് വിറ്റിട്ടുള്ളത് എത്രയാ? 7,000 ഫോർ ക്യാഷ്. 7,000 ബുക്ക് വാല്യൂ ഉള്ള ട്രക്ക് നമ്മൾ 5,000 വിറ്റു. ലോസ് 2,000 ഉണ്ടായി. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ലോസ് നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ഇറ്റ് ബാക്ക്. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ക്യാഷ് എത്രയാ? 5,000 ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. പെയ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ബോണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് 780,000. 780,000 നമ്മൾ ബോണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ്? നോ. Cash balance was 106,000 on December 31, 2010 and 284,000 on December 31, 2011.
സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷനും തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ, ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി പ്ലസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി പ്ലസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി, ഇത് മൂന്നും കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്താന്നാ ചോദിച്ചേക്കണേ. ഇത് മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ക്യാഷ്, അല്ലെ? ക്യാഷിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ഒന്നിനെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല, കാരണം എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് കുറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വരുത്തണം. ബോണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫൈനൽ. The cash balance was 106,000 on December 31, 2010 and 284,000 on December 31, 2011. എന്താ, 2010 106,000ഉം 2011 284,000 ഉണ്ട്. എത്രയാ ക്യാഷ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യാഷ്? ദ ക്യാഷ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ്? 284,000 അല്ലേ? ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് എത്രയാ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ്? ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യാഷ് എന്താ? ക്യാഷിന് എന്താ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്? Change in cash. Yes. Change in cash means the cash has increased. Increase ആണ് ഉണ്ടായിക്കളെ. എത്രയാ? 284,000 minus 106,000. എത്രയാ വരുന്നുണ്ടാവുക? Krishnapriya has given me the answer. 178,000. Equal to 178,000. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും. ഇത് നെറ്റ് ഇൻകം ഒന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. നെറ്റ് ഇൻകം ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. കാരണം നെറ്റ് ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾക്ക് റീറ്റെയിൻ ഏർണിംഗ്സിന്റെ ബിഗിനിങ് ബാലൻസും ഇല്ല, എൻഡിങ് ബാലൻസും ഇല്ല. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എത്ര നെറ്റ് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇനി അങ്ങനെ എൻഡിങ് ബാലൻസും ബിഗിനിങ് ബാലൻസും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ആ ഡിവിഡൻഡിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷനെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സോ നമ്മൾക്ക് ഇത് എൻഡിങ് ബാലൻസും ബിഗിനിങ് ബാലൻസും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 3 ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യാഷ്, അല്ലെ? ആ ക്യാഷിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് ആണ്. ഈ ചേഞ്ച് പ്ലസ് ദിസ് ബിഗിനിങ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി എൻഡിങ് ക്യാഷ് ബാലൻസ്. സോ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ്. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ വാട്ട് വുഡ് ബി ദി ആൻസർ? ക്യാഷ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓഫ് 178,000. ക്യാഷ് നമ്മൾക്ക് ഇൻഫ്ലോ ആണ്, കാരണം ഇൻക്രീസ് ആണ്. ഇൻക്രീസ് മീൻസ് ദർ ഇസ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. Can I move forward to the next question? Okay. Yes. Next. Larry Mitchell, Bailey Company's controller, is gathering data for the statement of cash flows for the most recent year end. Mitchell is planning to use the direct method to prepare the statement and has made the following list of cash inflows for the period. Collections of $100,000 for goods sold to customers. Securities purchased for investment purposes with an original cost of $100,000 sold for $125,000. Proceeds from the issuance of additional company stock totaling $10,000. The correct amount to be shown as cash inflows from operating activities is. Cash inflow from operating activity ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ഏതാണ്? 3 എമൗണ്ട്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് വഴി നമുക്ക് കളക്ഷൻ കിട്ടി. പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർപ്പസിന് നമ്മൾ മേടിച്ച സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ വിറ്റു. പിന്നെ കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി. Which one should be shown as a cash inflow from operating activity? ഏതാണ്? എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? യെസ്, ഓപ്ഷൻ എ, 100,000. കളക്ഷൻ ഓഫ് 100,000 ഫോർ ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുത്ത സെയിൽസ് നടത്തി, സെയിൽസിൽ നിന്ന് റവന്യൂ കിട്ടി. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർച്ചേസിന് നമ്മൾ മേടിച്ച സെക്യൂരിറ്റീസ് വിറ്റാൽ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി.
additional company stock issue നടത്തി. So we have received cash. It is a financing activity. So the amount is 100,000, which the organization has collected from the goods sold to customers is a operating activity. Yes. Next. To calculate cash flows using the indirect method. Okay. Profit from the sale will be an operating activity. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അല്ലേ? നമ്മൾ എന്താ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് 100,000, നമ്മൾക്ക് അതിന് 25,000 എന്താണ്? So we are having a gain of 25,000. So this gain is not from the basic operation. കമ്പനിയുടെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ എന്നല്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഗെയിൻ ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. സോ വി ഡിഡക്ട്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നെറ്റ് ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിഡക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അല്ലേ? നെറ്റ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർപ്പസ് വിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഗെയിനും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നെറ്റ് ഇൻകത്തില്. അപ്പൊ ആ ഗെയിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ്. വി ആർ റെഡ്യൂസിങ്. ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്ത സാധനം നമ്മൾ കുറച്ചു കളയുക ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ദി അസറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു നെറ്റ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന്. സോ അത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല. എന്നിട്ട് ഈ എൻഡർ 125,000 ഈ ഗെയിനും കൂടെ, ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഫ്രം സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ 125,000 കാണിക്കുക. അപ്പൊ ഈ 125,000 ഓൾറെഡി 25,000 കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഗെയിന് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കാണിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ കൃഷ്ണപ്രിയ? വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Yeah. To calculate cash flows using the indirect method, which one of the following items must be added back to net income? Net income നമ്മൾ add back ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം, ഓപ്ഷൻ ബി മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്, ഓപ്ഷൻ സി റവന്യൂ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ്. ക്വിക്ക്, നോ ടൈം. ഏതാ? വാട്ട് വുഡ് ബി ദി ആൻസർ? യെസ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം. ഇൻകം ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഭാഗമായിട്ട് കാണും. ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഈസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. റവന്യൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റവന്യൂ ആണ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം ആണ്. സോ വി ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. അബൌട്ട് വൈ ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ ഇസ് ഇൻ കൺസിഡേർഡ്. ഓക്കെ ഫസിൻ. സോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. സോ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗെയിനും സെയിലും ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ്, ഗെയിൻ ഓൺ, ഇതൊക്കെ ഒരു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അല്ലെ? നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രീക്വന്റ് അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെയാണ്. സോ അതിനെ നമ്മൾ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഗെയിൻസ് ഓർ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. യെസ്, ദർ ഇസ് എ ക്യാഷ് ഇൻവോൾവ്. കാരണം 100,000 വിലയുള്ളത് 125,000 കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഈ ഗെയിന് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലല്ല ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്ര റെക്കോർഡ് ചെയ്യും? 125,000 റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. സോ ഈ 125,000 എമൗണ്ടിൽ ഓൾറെഡി ഈ 100,000 കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആ 25,000 ഗെയിനും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇനി ഇത് ലോസ് ആണെന്ന് തന്നെ കരുതുക. ലോസ് ആണ്, ഇതിന് ഒരു 80,000 വിറ്റെന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ തന്നെ കാണിക്കും. ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 80,000 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും, ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കും. ആ 80,000 എന്താണ്? 100,000 ലെസ് ആ ലോസ് ആയിട്ടുള്ള 20,000 കൂടെ കുറച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ 80,000 കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് എന്തായാലും അത് അവിടെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾക്ക് നെറ്റ് എത്ര ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നു. ആ ക്യാഷിൽ ഓക്കെ
നോർമലി വി സബ്ട്രാക്ട് ദ ഗെയിൻ ടു ദ നെറ്റ് ഇൻകം, റൈറ്റ്? നെറ്റ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ആ ഗെയിൻ ഒക്കെ, നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കഴിഞ്ഞു, നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു, ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ്, ഇൻകം ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ്, എന്നിട്ടാണ് നെറ്റ് ഇൻകം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ ഗെയിന് നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻകത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ആ ഗെയിന്. ബട്ട് അതൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിലോട്ട് എത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ല, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ ഭാഗമല്ല. സോ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ് ഇൻകത്തിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നെറ്റ് ഇൻകത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗെയിനെ നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഗെയിൻ ഫ്രം ദ നെറ്റ് ഇൻകം ടു അറൈവ് അറ്റ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ 25,000 പെടില്ല. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. ഹിയർ വി ഡിഡ്ന്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് നോ നെറ്റ് ഇൻകം. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണം. മിച്ചൽ ഈസ് പ്ലാനിങ് ടു യൂസ് ദ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻകത്തിന്റെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. വി ആർ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡിങ് വാട്ട് ആർ ദ റിസീപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ്, പേയ്മെന്റ്സ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So clear alle? Okay, understood. Good. Yeah. So നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല. ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. റോയ്സ് കമ്പനി യൂസസ് ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ടു പ്രിപ്പയർ 2011 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓരോന്നും നോക്കേണ്ട വരും. Use or outflow of funds of 140,000 in the financing session representing dividend. Dividend ആയിട്ട് നമ്മളൊരു 140,000 ഔട്ട്ഫ്ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു. ഡിവിഡൻഡ് എവിടെയാ? ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാ? 2011 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണേ. 2011 നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2011 നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് എന്നാണ്? January 31, 2012. അപ്പൊ ക്യാഷ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ്? 2012. അപ്പൊ 2011 നമ്മൾ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഔട്ട്ഫ്ലോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. സോ വി ആർ നോട്ട് പേയിങ് എനിത്തിങ് ഇൻ ക്യാഷ്. ദാറ്റ് വിൽ ഓൺലി ബി പെയ്ഡ് ഇൻ January 31, 2012. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ക്യാഷ് ഒന്നും ഇൻവോൾവ് അല്ല. സോ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ്, സോഴ്സ് ഓർ ഇൻഫ്ലോ ഫണ്ട്സ് ഓഫ് 5,000 ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് ട്രക്ക് ഇൻ ദ ഫിനാൻസിംഗ് സെക്ഷൻ. സെയിൽ ഓഫ് ട്രക്ക് ഫിനാൻസിംഗ് സെക്ഷനിൽ ട്രക്ക് സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് 5,000 കാണിക്കുന്നു. അബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ്. സെയിൽ ട്രക്കൊക്കെ വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എവിടെയാ വരിക? ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലാണ് വരിക. സോ അതും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. Addition of $2,000 in the operating section for the 2,000 loss on the sale of truck. So ട്രക്ക് സെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കണം. ട്രക്ക് സെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ വി ഹാവ് എ ലോസ് ഓഫ് വാട്ട്? 2,000 ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ addition of 2,000 in the operating section for the 2,000 loss on the sale of truck. സോ നെറ്റ് ഇൻകം അറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ലോസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ദിസ് ലോസ് വിത്ത് ദ നെറ്റ് ഇൻകം. യെസ്. ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി കൂടെ നോക്കിയേ. ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് 15,000 ഇൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ റിപ്രസെന്റിംഗ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇയർ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ. ഇയർ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ എന്താ വന്നേക്കണേ? അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ 150,000 ആയിരുന്നു, അത് 100,000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. സോ വി ആർ ഹാവിംഗ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഓഫ് വാട്ട്? 15,000 അല്ലെ? 15,000 അവിടെ കുറയുന്നുണ്ട്. സോ 15 when the accounts receivable is decrease, accounts receivable decrease ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ആഡിങ് ഇറ്റ് ടു നെറ്റ് ഇൻകം. നെറ്റ് ഇൻകത്തിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം, അല്ലാതെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യല്ല. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So just have a look at this question. നിങ്ങൾക്ക് questions full ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. Just take a minute and have a look at the question.
So can I move forward with the next question? Okay. Yeah. When preparing the statement of cash flows, when preparing the statement of cash flows, companies are required to report separately as operating cash flow all of the following except. ഇതിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ, cash collected from customers, interest received on investment in bonds, cash collected from customers, interest received on investment in bonds, interest paid on the company's bonds, cash dividend paid on the company's stock. ഇതിലേതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാത്തത്? Yes, right. Dividend paid is a financing activity. Interest paid is an operating activity. Interest received is an operating activity. Cash received from customers is an operating activity. Yeah. Next. With respect to the statement of cash flows, the FASB Accounting Standards Codification classifies business transaction into operating, investing, and financing activity. So, no. All of the following should be included in the reconciliation of net income to net operating cash flow except. നെറ്റ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നെറ്റ് ഇൻകത്തിനെ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് റീകൺസൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഇതിലേതാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത്? നോട്ട് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. ഓപ്ഷൻ എ, ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ്. Option B, purchase of land and building in exchange for a long-term note. Option C, increase in income tax payable. Option D, decrease in inventory. Which one not to be included? Yes, very good. Purchase of land and building. Land and building purchase means it is an investing activity. In exchange for a long-term note. What is that long-term note? It is a non-cash investing activity. എന്താണ്? നമ്മളൊരു നോൺ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ക്യാഷ് അല്ല എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ ഇഷ്യൂയിങ് എ നോട്ട്. ഒരു നോട്ടാണ്, ലോങ് ടേം നോട്ടാണ് അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. അതിനെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇൻകത്തിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിലോട്ട് ചെയ്യില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സപ്ലിമെന്റൽ ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. Yeah. Exact question. Here comes. And there were no disposal of planned assets during the year. Planned assets ഒന്നും നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. Based on the above, a statement of cash flows will report a net increase in cash of. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് എത്രയായിരിക്കും? നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് മീൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്ലസ് ഫിനാൻസിങ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. അതാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക, ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ്. സോ ഇവിടെ നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നോക്കുക, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നോക്കുക, ഫിനാൻസിങ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം. യപ്പ്. സോ സ്റ്റാർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സെക്ഷൻ. സോ നെറ്റ് ഇൻകം ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഏതായിരിക്കും മെത്തേഡ്? ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ നെറ്റ് ഇൻകം എത്രയാ? 70,000. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക, എത്ര വരും? 14,000. അമോർട്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ. ഡിപ്രീസിയേഷൻ മാത്രമല്ല, അമോർട്ടൈസേഷനും ഒരു നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. സോ അമോർട്ടൈസേഷൻ എത്ര? യു ഹാവ് ടു ആഡ് വാട്ട്? 1,000. ഡിക്രീസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ഡിക്രീസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വി വിൽ ഡു? വി വുഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി വിൽ ആഡ് വാട്ട്? 2,000. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻവെന്ററി. ഇൻവെന്ററി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു മീൻസ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻവെന്ററി. എത്രയാ? 9,000. ഇൻക്രീസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ്. സോ ആഡ്. എത്ര വരും? 4,000. ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്ലാൻഡ് അസറ്റ്. പ്ലാൻഡ് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ക്യാപിറ്റൽ. കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു.
ഡിക്രീസ് ഇൻ ഷോർട്ട് ടേം നോട്ട്സ് പേയബിൾ. ഷോർട്ട് ടേം നോട്ട്സ് പേയബിൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. ഷോർട്ട് ടേം നോട്ട്സ് പേയബിൾ ഒരു കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. ഷോർട്ട് ടേം നോട്ട്സ് പേയബിൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു നോട്ട്സ് പേയബിൾ. What is we have to deduct this. So what is our operating cash flow? 70,000 plus 14,000 depreciation plus amortization 1,000 plus decrease in accounts receivable 2,000 minus increase in inventory 9,000 plus increase in accounts payable 4,000 minus decrease in short-term notes payable 55,000. So 27,000. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കിട്ടി. ഇനി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാം. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്ലാന്റ് അസെറ്റ്. പ്ലാന്റ് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്ലാന്റ് അസെറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു പ്ലാന്റ് അസെറ്റ്. വേറെ ഡിസ്പോസൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ പർച്ചേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 47,000. ഇൻക്രീസ് ഇൻ, അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. ഇനി അടുത്ത് എന്താ? ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. ഫിനാൻസിങ് ആയിട്ട് എത്രയാ? ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഈ ക്യാപിറ്റൽ കൂടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ഇഷ്യൂഡ്. ഇഷ്യൂഡ് മീൻസ് അവിടെ ഇൻഫ്ലോ വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാ? 31,000. ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ 27,000 മൈനസ് 47,000 പ്ലസ് 31,000 എത്രയാ? 11,000 ആണോ? നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Yeah, we are having a figure called 11,000. Yes. Well, it is right. മനസ്സിലായോ? Yes. Next question. Carlson Company has the following payments recorded for the current period. Okay, final question നോക്കാം. The total amount of the above items to be shown in the operating activities section of Carlson's cash flow statement. Operating activities ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് ഏതാണ്? Dividend paid to Carlson shareholders. Dividend paid and the activity ആണ് the financing activity. Interest paid on bank loan. Yes, operating activity. Purchase of equipment. Equipment purchase എന്താ? Investment activity. So operating activity നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട amount ഏതാണ്? It is the interest paid on the bank loan. Interest paid is an operating activity. So 250,000 should be shown as a cash outflow in operating activity section. Okay, next. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, ക്രിസ്റ്റീനയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ, ബട്ട് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എത്രയാണ്? ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എത്രയാന്ന് നോക്കാം. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഫർമേഷൻ. നെറ്റ് ഇൻകം, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഇൻക്രീസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇൻവെന്ററി, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഇൻക്രീസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഓർ അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ സെക്യൂരിറ്റി, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ആ ഗെയിന്. ബട്ട് നമ്മ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല എഴുതണ്ടാവുക, നെറ്റ് ക്യാഷ് ആയിരിക്കും എഴുതണ്ടാവുക. ഓക്കെ. ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക്, ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഡിവിഡൻസ്, ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തെന്താ? ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ഫോർ ദി അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ദ ലാൻഡ്, ലാൻഡ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാഷ് പേ ചെയ്തു, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. സോ ഔട്ട്ഫ്ലോ 1,500,000. Cash received from the sale of available for sale security.
ഈ സെയിൽ അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്യാഷ് ആണ് 2,800,000. അതിൽ 700,000 ഗെയിനും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോ മേ ബി ദാറ്റ് അസെറ്റ്, ആ ഒരു അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ 1,500,000 ആയിരിക്കാം. So the available for sale security value will be 1,500,000 and it is sold at a gain of 700,000. 1,500,000 ആയി വരിക അല്ല, okay, 1,900,000 sold at a gain of 700,000. So actually 2 million, no, 2,100,000 gain 700,000. So total value 2,800,000. So investing activity നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ്, ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാ? 1,500,000. ആൻഡ് നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തി, സെക്യൂരിറ്റീസ് സെയിൽസ്, സെക്യൂരിറ്റി വിറ്റപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എത്ര കിട്ടി? 2,800,000. അതിൽ ഈ ഗെയിൻ എന്താണ്? ഈ 2,800,000 ഗെയിന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ക്യാഷ് എത്രയാ? 2,800,000. അത് 2,100,000 വിലയുള്ള അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് വിറ്റപ്പോ 2,800,000 കിട്ടി. വി ഹാവ് എ ഗെയിൻ ഓഫ് 700,000. സോ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ആ ഗെയിൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ആ ക്യാഷ് നമ്മൾ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ നെറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 1,500,000 മൈനസ്, so what is the total cash flow from investing activity? 1,300,000. Check. Let's check. Inflow, yeah. Clear? Clear ആണോ? Yes. Moving forward with the next question. All of the following should be classified as investing activities in the statement of cash flows except investing activity അല്ലാത്തത് ഏത്? Option A, cash outflows to purchase manufacturing equipment. Option B, cash outflows to creditors for interest. Option C, cash inflows from the sale of bonds of other entities. Option D, cash inflows from the sale of a manufacturing plant. Yeah. So, right answer. So cash outflows to creditors for interest, which means that interest paid and the operating activity ആണ്. Manufacturing equipment, purchase of manufacturing equipment, investing activity, sale of bond of other entities. നമ്മൾ ബോണ്ട് വിൽക്കുക, we have held bond as an investment. So investment വിൽക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is an investing activity. Sale of manufacturing plant, asset is being sold, it is a investing activity. Okay. Yes. All of the following are classifications on the statement of cash flows except investing activities, financing activity, operating activity, equity activity. Yeah. Explanation ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു. Next. A financial statement includes all of the following items: net income, depreciation, operating activities, and financing activity. What financial statement is this? ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? Yeah, it's like a quiz question പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. A financial statement includes all of the following items: net income, depreciation, operating activity, financing activity. B ആണ്. Done. Good. Clear ആണോ? Income statement, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി. ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിന്റെ പർച്ചേസും പുതിയ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കൊന്നും ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണിക്കില്ല. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നെറ്റ് ഇൻകം, ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡും എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും കാണിക്കില്ല. സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയിലും ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ചിലതൊക്കെ കാണിക്കും, ചിലത് കാണിക്കില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്.
Which one of the following would result in a decrease to cash flow? Indirect method of preparing a statement of cash flow. ഇൻഡിറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ടു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ്? വിച്ച് വുഡ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ദ ഇഷ്യൂവൻസ് ഓഫ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക്, ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ടാക്സസ് പേയബിൾ, അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ്, ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇൻവെന്ററി. Okay, decrease in income taxes payable. Right answer. Proceeds from the issue of common stock, inflow. We are receiving something. In amortization expense and we are adding to the net income. Decrease in inventory decrease ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ what we do? Decrease in current asset, we will add to the net income. Decrease in income tax payable, liability ആണ്, current liability ആണ്. If it is decreased, we will deduct. So decrease to cash flow is decrease in income tax payable. In a statement of cash flows, indirect method, depreciation expense should be presented as an outflow of cash, a deduction from net income in converting net income to net cash flows from operating activities, an addition to net income in converting net income to net cash flows from operating activities, an inflow of cash. Option C, an addition to net income in converting net income to net cash flows from operating activity. Outflow of cash, depreciation വഴി നമുക്ക് cash expense ഒന്നും വരുന്നില്ല, so not. Deduction from net income in converting net income to net cash flow. Already net income arrive ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. In order to eliminate that depreciation, we have to add it back. Inflow of cash, depreciation വഴി നമുക്ക് inflow ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, so we are adding it to the net income. Yes. Yes. When using the indirect method to prepare a statement of cash flows, net cash flows from operating activities are determined by adding back or deducting from net income those items included in net income that had no effect on cash. Which one of the following items should be deducted from net income when determining net cash flow from operating activity? Indirect method use ചെയ്ത് statement of cash flow prepare ചെയ്യുമ്പോൾ we will arrive at the net cash flow from operating activity by adding or deducting certain items which does not have any cash effect. So from these items which is given below, which item should be deducted from net income? Option A, amortization of a premium on a bond payable. Option A, an increase in accrued liability. Option A, a decrease in accrued accounts receivable. A loss on the sale of planned asset. Which one should be deducted? ഏതാണ് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? What could be the answer? C. So has given me the answer C, Anne Marie. And okay, it's wrong. A decrease in accounts receivable. Accounts receivable is a current asset. When a current asset decreases, it must be added, not deducted. Yes, option A, amortization of premium on a bond payable. When bond is held as a in debt ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ the amortization of premium on the bond what will deduct will reduce our liability. നമ്മുടെ liability reduce ചെയ്യും, നമ്മുടെ income interest expense reduce ചെയ്യും. So it must be deducted from the net income. Liability decrease ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it must be deducted from the net income. An increase in accrued liability കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ current liability ആണ്, when it is increasing we will add to the net income. A loss on the sale of planned asset. Loss നമ്മൾ already കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. What we will do? We will add back with the net income. So amortization of premium on bond which is held as a debt will decrease the liability, decrease the interest expense. So it must be added to the, it must be deducted from the net income. Next. The net cash provided by operating activities in the statement of cash flows for the year ended December 31 should be.
Net cash from operating activity. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? The net income for Cyprus Incorporated was 3 million for year ended December 31. Additional information and the depreciation on fixed assets, gain from cash sale of land, increase in accounts payable, dividend paid on preferred stock. So we have to find the cash provided by operating activity. So what? എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഇവർക്ക് നെറ്റ് ഇൻകം എത്രയാ? $3 million. From that, depreciation on fixed asset, add. We have to add back the depreciation. What is it? 1,500,000. Gain from cash sale of land. Gain undengil we have to deduct. What is 200,000? Increase in accounts payable. Accounts payable increase edu. Liability has increased. So add. Increase in accounts payable. 300,000. So what would be the cash from operating activity? Operating activity. Yes, 3 million plus 1,500,000 minus 200,000 plus 300,000. 4,600,000. So an option A. For option A. Yes. Right answer. Okay, next question. The amount to be shown in the financing activity section of Barber's cash flow statement should be. Financing activity section la nammal കാണിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? Interest paid on bank loan. Interest paid on bank loan. Interest paid is an operating activity. Dividend paid to Barber shareholders. Financing activity. Repurchase of Barber company stock. Yes, treasury stock repurchase for 100,000. So dividend paid. അപ്പോൾ എത്ര വരും? Option D അല്ലേ? Yes. Done. അങ്ങനെ കിട്ടി. Dividend paid 200,000 outflow. Repurchase of Barber stock, repurchase treasury stock repurchase on again outflow for 100,000. So actually you are having a total outflow of what? 600,000. Yes. Next question. When using the statement of cash flows to evaluate a company's continuing solvency, the most important factor to consider is the continuing solvency ne nammal evaluate cheyan vendite, which should be most important, which is most important, which should be considered most. Option A, cash flows from operating activity, cash flow from flows from investing activity, balance at the end of the period, flows from financing activity. Which one is most important? ഒരു കമ്പനിയുടെ കണ്ടിന്യൂയിങ് സോൾവെൻസിനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ which one should be looked into? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ, ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ എൻഡ് ബാലൻസ് ആണോ നോക്കണ്ടേ? Yes. Did the slide change? Previous slide കാണിക്കുന്നോ? No, I cannot see the next slide. Okay, just have a look at Persin. ആ ചേഞ്ച് കാണുന്നുണ്ടോ? Now I am changing the slides. I will reconnect once again. Okay.
So let's just wait for a moment for her to come again. Yeah. So who has given me the answer? Anne Mary. Yeah. And Anna. Yes. Cash flows from operating activity, right? Continuing solvency ആണ് നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നത്. Okay, continuing solvency person, is it right now? Can you see the slide? The current slide when using the statement of okay. So continuing solvency means ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും നോട്ട് സോ ഫ്രീക്വന്റ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും എല്ലാ വർഷവും ഒരേപോലെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല, അല്ല. സോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ബിസിനസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, പർച്ചേസ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ, സോ ഒരു കണ്ടിന്യൂയിങ് സോൾവൻസിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ടു ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, നോട്ട് ദ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. Clear? Okay. Okay. Select the combination below that explains the impact of credit card interest incurred and paid during the period on equity on the balance sheet. Paid during the period on. So, ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താ? ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തു. ഇക്വിറ്റി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇക്വിറ്റിയുടെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിലെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണ്? ഇൻകേർഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ഇട്ട. ഇൻകർ ചെയ്ത് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ബീൻ പെയ്ഡും കൂടിയാണ്. ഇക്വിറ്റി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇക്വിറ്റിയുടെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇഫക്റ്റ്? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൽ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ്? സോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് എന്താണ് ആക്ച്വലി? ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ? സോ പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എൻ ഔട്ട്ഫ്ലോ. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഔട്ട്ഫ്ലോ നമുക്കപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ ബിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിലെന്താ? ഫിനാൻസിങ് ഔട്ട്ഫ്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ വി കുഡ് എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് സി. നൗ വി ഹാവ് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഡി. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തു, പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. when it is incurred in the reported in the income statement, it will reduce our net profit, അല്ലെ? നെറ്റ് ഇൻകത്തിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നെറ്റ് ഇൻകം ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇക്വിറ്റിയിൽ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നെറ്റ് ഇൻകം പോകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ഇക്വിറ്റി വിൽ റെഡ്യൂസ്. കാരണം നെറ്റ് ഇൻകം അവിടെ കുറഞ്ഞു, ഇക്വിറ്റിയും കുറഞ്ഞു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈക്ലി ഇഫക്റ്റ്? Decrease and operating outflow. Credit card interest is an operating outflow, and if the interest is incurred and incurred ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയ്ഡ് ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലേ doesn't matter. If it is incurred, it will be shown on the income statement as an interest expense. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇൻകം കുറയും. നെറ്റ് ഇൻകം കുറഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിൽ പോകുന്ന എമൗണ്ട് കുറയും. റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് കുറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി കുറയും. ക്ലിയർ ആണോ? Yes. So this I will take it for tomorrow. So we are having some of questions. So actually we have completed 26 questions plus 20 questions, 46 questions, 46 to 50 questions today. Yeah. And by the way, we have achieved our target. Remaining എത്ര ഉണ്ട്? ഒരു 26 to 44, less than 20 questions കൂടെ remain ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So we will discuss those questions in the next. So കുറച്ചും കൂടെ വലിയ questions ആയിരിക്കും കേട്ടോ. So okay, let's do some of the questions. We are having 9 minutes left. Okay. All of the following should be adjustments to net income in calculating cash flows from operating activities using the indirect method of preparing the operating activities section of a statement of cash flows, except net income കൂടെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം in finding the operating activities, cash flow from operating activity when using indirect method. So which except ഇതിൽ ഏതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്? Option A, decrease in inventory. Option B, decrease in prepaid insurance.
Option C, depreciation expense. Option D, purchase of land and building in exchange for a long-term note. Already നമ്മൾ ചെയ്ത question ആണ്. Yes. Repeating question ആണ് ട്ടാ. നമ്മൾ already ചെയ്ത question ആണ്. With respect to the statement of cash flows, the FA classifies cash receipts and cash payments as arising from operating, investing, and financing activity. All of the following should be classified as investing activity except investing activity allathathu. Cash inflows from the sale of bond of other entities, cash inflows from the sale of a manufacturing plant, cash outflows to purchase manufacturing equipment, cash outflows to lenders for interest. ഇതിൽ ഏതാണ് investing activity അല്ലാത്തത്? യെസ്, നേരത്തെ ഇതിൽ ഏതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്നാണ്. ഇത് നേരെ മറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കുക. Yeah. For a manufacturing firm, which of the following would be included in cash outflows from financing activities on the statement of cash flows? Just a minute, let me just mark these questions. നാളെ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? For a manufacturing firm, which of the following would be included in cash outflows from financing activities on the statement of cash flows? Statement of cash flows cash outflows from financing activities ആയിട്ട് നമ്മൾ include ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ്? Payment of salaries and wages, repayment of principal portion of a firm's debt, issuance of new stock, interest payment on firm's debt. Financing activity, yes. Which of the following would be included in cash outflows? Outflow ആയിട്ട് ഏതാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത്? Outflow ഏതാണ്? Outflow. Remind outflow. Financing activity ഏതാന്ന് മാത്രമല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്ന outflow. Yes, repayment of principal portion of this firm debt. This repayment of principal portion of firm debt, issuance of new stock financing activity ആണ്. But issuance of new stock is an inflow. Inflow ആണ് അല്ലേ? നമുക്ക് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടല്ലേ? റീപേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ എക്സ്പെൻസിങ് ക്യാഷ്. അപ്പൊ ക്യാഷ് പോവാണ്, ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി. പേയ്മെന്റ് ഓഫ് സാലറീസ് വേജസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. ഇത് രണ്ടും ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. ഫസ്റ്റത്തെ ബി ഔട്ട്ഫ്ലോയും സി ഇൻഫ്ലോവുമാണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ബി ഈസ് ദി ആൻസർ. Yeah. When using the indirect method to prepare the statement of cash flows, the impairment of goodwill should be presented as a deduction from net income, investing and financing activity not affecting cash, cash flow from investing activity, addition to net income. Yes, goodwill impairment. നമ്മൾ ഗുഡ്വില്ല് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. ഗുഡ്വില്ലിനെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു. റീവാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായി, ഗുഡ്വില്ല് നമ്മൾ ഇമ്പയർ ചെയ്യുക. അത്രയ്ക്കും വാല്യൂ ഇല്ല, ഗുഡ്വില്ലിന് അത്രയും വാല്യൂ ഇല്ല. സോ വിൽ റിവാല്യൂ ആൻഡ് വി വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗുഡ്വിൽ. ഗുഡ്വില്ലിന് നമ്മൾ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ സേ ഇറ്റ് ഇമ്പയർമെന്റ്. ഇമ്പയർമെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്വിൽ എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദിസ് ഇമ്പയർമെന്റ് വിൽ ബി ചാർജഡ് വിത്ത് ദി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് അതിനെ ചാർജ് ചെയ്യും. ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോലെ അമോർട്ടൈസേഷൻ ഒക്കെ പോലെ ഈ ഇമ്പയർമെന്റിന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഡു വിത്ത് ദിസ് ഇമ്പയർമെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ? വി വിൽ ആഡ് ടു ദ നെറ്റ് ഇൻകം. നെറ്റ് ഇൻകത്തിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് നെറ്റ് ഇൻകം അറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദിസ് എക്സ്പെൻസ്. സോ വി വിൽ eliminate this expense in the cash flow from operating activity. So we will add back to the net income. Clear? Clear alle? So let me mark out the questions which we so tomorrow we will be working out these questions. After that, next let's move on. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്സിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. യെസ്.
So do you have any doubts regarding any topics discussed today? If goodwill increase ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ റീവാലുവേഷൻ ഗെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. സോ അത് നമ്മുടെ അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഐറ്റത്തിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഗുഡ്വില്ലിന്റെ റീവാലുവേഷൻ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ ലോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഐറ്റം ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ നാച്ചർ ഓഫ് അതിൽ അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഐറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. സോ നെറ്റ് ഇൻകത്തിൽ അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇമ്പയർമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്പയർമെന്റ് അത് ഗുഡ്വില് മാത്രമല്ല, അസറ്റ് ഇമ്പയർമെന്റ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അസറ്റ് റീവാലുവേഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ അസറ്റ് ഇമ്പയർമെന്റ് ഉണ്ട്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾസിന്റെ ഇമ്പയർമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. സോ ഇമ്പയർമെന്റ് ഇസ് എ പ്രൊസീജിയർ. നമ്മൾ റിവാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഇമ്പയർമെന്റ്. സോ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഡോണ്ട് വറി, ഇമ്പയർമെന്റ് നമുക്ക് പേടിക്കണ്ട. നമുക്ക് അസറ്റിന്റെ വാല്യുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പയർമെന്റ് എന്താന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽഡ് അല്ല, ഇമ്പയർമെന്റ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക, അതിന്റെ ലൈക്ലി ഇഫക്റ്റ് എന്താണ്, IFRS എന്താ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, US GAAP എന്താ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഇമ്പയർമെന്റ് അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എവിടെ അഫക്ട് ചെയ്യും, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് എവിടെയൊക്കെ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് വരും എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കും. ഡോണ്ട് വറി. till this ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എളുപ്പമല്ലേ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ ഡിഫിക്കൾട്ട് റൈറ്റ് നൗ. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ദ വേ ഐ എം പ്രസന്റിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ടു യു? അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ഇറ്റ് എഫക്റ്റീവ്? ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ടു യു? ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം ആസ്കിങ്. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? The way I'm dictating these questions and way I'm working out it, are you comfortable with it? Okay ആണ് അല്ലേ? സോ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണം, ചേഞ്ചസ് വേണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻഫോം മീ. I will be happy to include all that. So it's been 3 hours. So can we wind up our today's session? Wind up today. Yeah. So let's wind up our today's session and see you tomorrow with our next topic and the remaining questions to discuss. So till then, good afternoon, so good evening everyone, and have a nice day. Bye.